It calls for a conscious choice to be made by all of us. Should we allow this drift to carry on and watch helplessly? Should we allow our future to suffer because of our indecisiveness? Should we be victims of mere populism or wasteful expenditure? That we cannot spend beyond our means. We need to introduce fiscal prudence that will lead to fiscal consolidation and discipline. Fiscal prudence to me is of paramount importance because of consideration of intergenerational equity. We cannot leave behind a legacy of debt for our future generations. We cannot go on spending today, which would be financed by taxation on a future date. There is an urgent need to generate more resources to fuel the economy. For this, the tax GDP ratio must be improved. Against 4.7% in 2012-13, this was mainly achieved through restriction of non-essential imports and slowdown in the overall aggregate demand. Going forward, we must continue to be watchful of the CAG. My predecessor had set up a very difficult task of reducing the fiscal deficit to 4.1% of the GDP in the current year. Considering that we have 2 years of low GDP growth and almost static industry, there is a gradual moderation in the WPI recently from a high of 7.35% in 2012-13 to 5.98 in 2013-14. But we are still not out of the woods. We must address fully the problem of black money, which is a curse on our economy. Faced with these adversities, we have no option but to undertake some bold steps in order to enhance economic activity, to spur growth in the economy. These steps are only the beginning of our effort to revive the growth spirit of the Indian economy. They are directional. Expenditure Management Commission. My government is committed to the principle of expenditure reform to be undertaken by the government. The Commission will give its interim report within this financial year. I also propose to overhaul the subsidy regime, including food and petroleum subsidies, and make it more targeted and provide food protection to the marginalized, poor, scheduled caste, scheduled tribes. A new urea policy would be formulated. The debate on whether to introduce apprehensive about surrendering their taxation jurisdiction, others want to be adequately compensated. I have discussed the matter with the states both individually and collectively. I do hope
hope we are able to bring a final solution in this course of this year and approve the legislative scheme which enables the introduction of the GST. This will streamline and result in higher tax collection both for the centre and the states. I assure all states that government will be more than fair in dealing with them. Tax administration. The sovereign right of the government to undertake retrospective legislation is unquestionable. However, this power has to be exercised with extreme caution and judiciousness, keeping in mind the impact of each. Any change retrospectively which creates a fresh liability. Honorable members are aware that consequent upon the retrospective amendment of Income Tax Act 1961 undertaken by the Finance Bill of 2012, a few cases have come up in various courts and other legal fora. These cases are a different state of pendency and predictable taxation regime which would be investor friendly and spur growth. Keeping this in mind, we have decided that henceforth all cases arising out of the retrospective amendments of 2012 in respect of indirect transfers and coming to the notice of assessing officers will be scrutinized by a high-level committee to be constituted by the CBDT before any action is initiated in such cases. I hope the investor community, both within India and abroad, will repose confidence on our stated position and participate in India's growth story with renewed vigor. I propose to enable the resident taxpayers to obtain an advance ruling in respect of their income tax liability with a defined threshold. I also propose to strengthen the authority for advance rulings by constituting additional benches. I further propose to enlarge the scope of Income Tax Settlement Commission so that taxpayers may approach the Commission for settlement of disputes. This would continue to be once in a lifetime opportunity for any taxpayer. As an administrative measure, I propose to set up a high-level committee to interact with trade and industry on a regular basis and ascertain areas where clarity in tax laws is required. Based on recommendations of this committee, the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs shall issue appropriate clarifications. These measures would go a long way in improving the confidence of taxpayers in the tax system and provide certainty and clarity in tax laws. Foreign direct investment. The policy of the NDA government is to promote foreign direct investments selectively in sectors where it helps the larger interests of the Indian economy. FDI in several sectors is an additionality of resource which helps in promoting domestic manufacturing and job creation. India today needs a boost for job creation. On manufacturing sector in particular needs a push for job creation. India today is the largest buyer of defense equipment in the world. Our domestic manufacturing capabilities are still at a nascent stage. We are buying substantial part of our defense requirements directly from foreign players, companies controlled by foreign governments, and foreign private parties are supplying our defense requirement to us at a considerable outflow of foreign exchange. Currently, we permit 26% FDI in defense manufacturing. The composite cap of foreign exchange is being raised.
The insurance sector is investment starved. Several segments of the insurance sector need an expansion. The composite cap of the insurance sector is proposed to be increased up to 49% from the current level of 26% with full management and control through the FIPPO. To encourage development of smart cities, which will also provide habitation for this new middle class, requirement of the built-up area of capital conditions for FDI is being reduced from 50,000 square meters to 20,000 square meters and from $10 million to $5 respectively with a 3-year post-completion lock-in. To further encourage these projects, which commit at least 30% of the total project cost for low-cost affordable housing, will be exempted from the manufacturing units will be allowed to sell its products through retail, including e-commerce platforms, without any additional approval. Back capitalization. Financial stability is the foundation of our rapid recovery. Our banking system needs to be further strengthened. To be in line with the Basel III norms, there is a requirement to infuse 240,000 crores rupees as equity by 2018 in our banks. To meet this huge capital requirement, we need to raise additional resources to fill this obligation. While preserving the public ownership, the capital of these banks will be raised by increasing the shareholding of the capital in a phased manner through sale of shares largely through retail common citizens in the country. Thus, while government will continue to hold majority shareholding, the citizens of India will also get direct shareholding in these banks, which currently they hold indirectly. We will also examine the proposal to give greater autonomy to banks while making them accountable. PSU capital expenditure. To give a thrust to investment in the economy, PSU will also play their part constructively. I am assured that PSUs will invest through capital investment a total amount of rupees 2,47,941 crores in the current financial years to create a virtuous investment cycle. Smart cities. As the fruits of development reach an increasingly large number of people, the pace of migration from rural areas to the cities is increasing. A new middle class is emerging which has aspirations of better living standards. Unless new cities are developed to accommodate the burgeoning number of people through existing cities would become unlivable. The Prime Minister has a vision of developing 100 smart cities as satellite towns of larger cities by modernizing the existing mid-sized cities. To provide the necessary focus to this critical activity, I have provided a sum of rupees 7,060 crores in the current fiscal. E-visas. Tourism is one of the larger job creators globally. Many economies world over are supported by tourism. In order to give a major boost to tourism, the facility of electronic travel authorization, e-visas would be introduced in a phased manner at 9 airports in India, where necessary infrastructure would be put in place within the next 6 months. The countries in which electronic travel authorization facility to which it will be extended would be identified in a phased manner. This would further the facility of visa on arrival. REITs and Invest ITs. Real estate investment trusts have been successfully used as instruments of pooling investment in several countries. I intend to introduce to provide necessary incentives for REITs which will have a pass-through for the purposes of taxation. As an innovation, a modified REITs type structure for infrastructure projects is also being announced as infrastructure investment trust, which would have a similar pass-through status for PPP and other infrastructure projects. These structures would reduce the pressure on the banking system while making available fresh equity.
I am confident these instruments will attract long-term finance from foreign and domestic sources, including the NRIs. Kisan Vikas Patras was a very popular instrument among small saving. I plan to introduce the instrument to encourage people who have banked and unbanked saving to invest in these instruments. Skill India. A national multi-skill program called Skill India is proposed to be launched. It would skill the youth for an emphasis of employability and entrepreneurial skills. It will also provide training and support for traditional professions like welders, carpenters, cobblers, masons, blacksmiths, weavers. Convergence of various schemes to attain this objective is also proposed. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Bulk of our farmlands are rain-fed and dependent on monsoons. Therefore, there is a need to provide a short irrigation to mitigate risk. To improve access to irrigation, we propose to initiate Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. I propose to set aside 1,000 crores for this purpose. Swachh Bharat Abhiyan. The need for sanitation is of utmost importance. Although the central government is providing resources within its means, the task of total sanitation cannot be achieved without the support of all. The government intends to cover every household by total sanitation by the year 2019, the 150th year of the birth anniversary of Mahatma Gandhi through the Swachh Bharat Abhiyan. Gujarat has demonstrated successfully the urban development model of urbanization of rural areas, through which people living in rural areas can effectively get civic infrastructure associated services. Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission will be launched to deliver the integrated project-based infrastructure in rural areas, which will also include the development of economic activities till development. The preferred mode of delivery would be the PPPs while using various schemes, funds for financing. Power is a vital input for economic growth, and the government is committed to providing 24/7 uninterrupted power supply to all homes. The Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana for figure separation will be launched to augment power supply to the rural areas and strengthening the sub-transmission and distribution systems. I propose to set aside 500 crores for this purpose. The government of Gujarat has embarked upon a mission to build the largest statue of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Patel stands as a symbol of unity of this country. To support the Gujarat government in this initiative to erect the statue of unity, I propose to set aside rupees 200 crores. Madam, I now turn to the budgetary allocations. While announcing the allocations, I want to reiterate my government's firm commitment to strengthen the federal structure of the country, our resolve to work closely with the state governments for the larger good of the people. Government is committed to the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes. This year, an amount of rupees 50,548 crores is proposed under the scheduled caste plan and rupees 32,387 crores under the TSP. To provide credit enhancement facility for young startup entrepreneurs from scheduled caste who aspire to be a part of the new middle class, I propose to separately set aside rupees 200 crores which will be operationalized through a scheme of the IFCI. For the welfare of tribals, the One Bandhu Kalyan Yojana is being launched with an initial allocation of rupees 100 crores. Welfare of senior welfare of senior citizens. The NDA government, during the last term in office, had introduced the Varishta Pension Bima Yojana as a pension scheme for senior citizens. Under the scheme, a total number of 3.1 lakh annuity links were being benefited from the corpus amount of rupees 6,095 crores. I propose to revive the scheme for a limited period from 15th August 2014 to 14th August 2015 for the benefit of all citizens aged 60 years or above. A large number of amount of money is estimated to be lying in the unclaimed accounts of the PPF, post office, saving schemes, etc.
Those are mostly out of investments belonging to the senior citizens and on their demise remain unclaimed for want of relevant payment instructions. I propose to set up a committee to examine and recommend how this amount can be used to protect the further financial interests of the senior citizens. The committee will give its report not later than December this year. Government is fully committed to the social security and the welfare employees serving in the organized sector. The government is notifying minimum pension of ₹1,000 per month to all subscriber members of the EP scheme and has made an initial contribution of ₹250 crores in the current financial years to meet the expenditure. Further increase in the mandatory rate ceiling of subscription of the EPS from 6,500 to 15,000 has been made. A provision of ₹250 crores has been provided in the current budget. For the convenience of subscribers, EPFO will launch a unified account scheme service for contributing members and facility portability of the Provident Fund accounts. Empowerment of the differently abled persons. Government will make an all-out effort to create a more inclusive society for persons with disabilities to enable them to enjoy equal opportunities and to lead an empowered life with dignity. I propose to extend the assistance to the disabled persons for purchase, fittings, aids and appliances to include contemporary aids and assistive devices. It will also propose to establish a national level institute for universal inclusive design and mental health rehabilitation and also a center for disability sports. In centers for visually challenged, the parade press says in the government and the private sectors are not able to meet the demand of the textbooks for the visually impaired students. It is proposed to provide assistance of the state governments to establish 15 new health press and modernize the 10 existing presses in the current financial year. The government will also print currency notes with braille-like signs to assist the visually challenged persons. Women's safety is a concern shared by all honorable members of the House. We need to test our different approaches that can be validated and scaled up quickly. An outlay of ₹50 crores will be spent by the Ministry of Road Transport on a pilot scheme on the safety of women in public road transport. A sum of ₹150 crores will be spent by the Ministry of Home on a scheme to increase the safety of women in larger cities. It is also proposed to provide a crisis management center in all districts of the NCT Delhi this year. In all government and private hospitals, the funding will be provided from the Nirbhaya Fund. Beti Bachao, Beti Padhao Yojana. It is a shame that while the country has emerged as a major player amongst the emerging economies, the apathy towards the girl child is still quite rampant in these many parts of the country. Therefore, I propose to launch the Beti Bachao, Beti Padhao Yojana, which will be focused scheme, which will help in generating awareness and also improve the efficiency of the delivery welfare services meant for women. I propose to set aside a sum of ₹100 crores for this. Gender mainstreaming. The government would focus on campaigns to sensitize people in this country towards the concerns of the girl, child and women. The process of sensitization must begin early. Therefore, school curriculum will have a separate chapter on gender mainstreaming. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, initiated during NDA-1 under the stewardship of Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, has had a massive impact in improvement of access to rural population. It is time to reaffirm our commitment to a better and more energetic PMDSY under the dynamic leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. I propose to provide a sum of ₹14,389 crores for this purpose. Manrega. The government is committed to provide wage and self-employment opportunities in rural areas. However, wage employment would be provided under the Manrega through works that are more productive, asset creating, substantially linked to agriculture and allied activities. Ajivika, the National Rural Livelihood Mission, aims at eliminating rural poverty
24% in another 100 districts. I propose to set up a startup village entrepreneurship scheme for encouraging rural youth to take up local entrepreneurship programs. I am providing a sum of rupees 100 crores for this. The amount is there, don't worry. It's maintained. The rural housing scheme has benefited a large percentage of rural population who have availed credit through rural housing programs. I propose to increase the allocation for 2014-15 to 8,000 crores for national housing banking programs with a view to expand and continue to support rural housing in the country. To give an added impetus to the watershed program in the country, I propose to start a new program called the Niglanchal with an initial outlay of rupees 2,142 crores in the current financial year. Backward Region Grant Fund is being implemented in 272 backward districts in 27 states to fill the critical gap in the development of basic infrastructure facilities for capacity building of panchayats, gram sabhas in the backward areas. It is proposed to restructure the BRGF to address inter-district inequalities to ensure the backward sub-district units within the state get adequate support. Many of our drinking water resources have excess impurities like fluoride, arsenic, and man-made contaminations due to untreated sewerage, industrial effluents, and leaching of pesticides and fertilizers. It is proposed to earmark rupees 3,600 crores under National Rural Drinking Water Program for providing a safe drinking water, approximately 20,000 habitations affected with arsenic, fluoride, heavy toxic elements, pesticides, fertilizers to community water purification plants in the next 3 years. To move towards health for all, 2 key initiatives, that is the free drug service and free diagnostic service, would be taken up on a priority. In order to achieve a universal access to each quality diagnosis and treatment to TB patients, 2 national institutes of aging will be set up at the AIMS, New Delhi and Madras Medical College, Chennai. A national level research with referral institute for higher dental studies will also be set up in one of the existing dental institutions. It is a matter of great satisfaction that all the 6 new AIMS at Jodhpur, Bhopal, Patna, Rishikesh, Bhubaneswar and Raipur, which were a part of the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, have become functional. A plan to set up 4 more AIMS institutions in Andhra Pradesh, West Bengal, Vidarbha in Maharashtra and Purvanchal is under consideration. Elementary education is one of the major priorities
schools in the first place. An amount of rupees 28,635 crore is being funded by the Sarva Shiksha Abhiyan and 4,966 crores by the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. A school assessment program is being initiated at a cost of rupees 30 to infuse the training tools and innovative teachers. The Pandit Madan Mohan Malviya New Teachers Training Program is being launched. I am setting aside a sum of rupees 500 crores for this. To take advantage of the reach of the IT, I propose to allocate a sum of rupees 100 crores for setting up a virtuous classroom as communication link interface for cultivating knowledge on the online courses. The country needs a large number of courses of higher learning, which are of the world class. I propose to set up the Loknayak Jayaprakash Narayan National Center for Excellence in Humanities in Madhya Pradesh. I also intend to set up 5 more IITs in Chhattisgarh, Goa, Andhra Pradesh and Kerala. 5 more IIMs will be set up in the state of Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Odisha and Maharashtra. I propose to set up an amount of rupees 500 crores for this. Government also proposes to ease and simplify loans and facilitate education of loans for higher education. There have been eminent need to further bridge and divide the human digital divide between the haves and the have-nots. For this, it is proposed to launch a pan-India program, Digital India. This would ensure broadband connectivity at village level, improved access to services through IT-enabled programs, greater transparency in government processes, and increased indigenous production of the IT hardware and software of exports and improved domestic availability. Special focus will be on supporting software product startups. A national rural internet and technology mission service in villages and trainings in IT and e-Kranti for the government services delivery and governance scheme is also proposed. I have provided a sum of rupees 500 crores for this purpose. A program for promoting good governance would be launched. I propose to set up a sum of rupees 100 crores for this purpose. So far, around 400 permissions for setting up community radio stations have been issued. To encourage the growth of this sector, a new plan is being taken up with an allocation of rupees 100 crores. The scheme will support 600 new and existing community radio stations. The Film and Television Institute Pune, the Satyajit Film and Television Institute Calcutta are proposed to be accorded the status of institutes of national importance and national centers of excellence in animation, gaming, special efforts will be set up. Urban renewal. It is time that our cities and towns undergo urban renewal and become better places to live in. While developing housing and other infrastructure, both physical and economic, which can have various local variations, 4 fundamental activities must underpin such development. These are provision for drinking, safe drinking water and sewerage management, use of recycled water for growing organic fruits and vegetables, solid waste management and digital connectivity. It will be the vision of the government that at least 500 such habitats must be provided support while harnessing private capital and expertise through PPPs to renew their infrastructure services in the next 10 years. Pooled municipal debt obligations. This facility was set up in 2006 with participation of several banks to promote finance infrastructure projects in urban areas on the shared risk basis. Present corpus of this facility is rupees 5,000 crore. The government has a major focus of providing good infrastructure, including public transport, waste disposal, sewage treatment, and safe drinking water in urban areas. In keeping with the Honorable Prime Minister's vision of urban areas, it is proposed to enlarge 50,000 crores with extension of facility by 5 years to March 31, 2019. Urban metro projects have proved to be very useful in decongesting large cities. For 2 million plus cities, planning of the metro phase must begin now. Government will encourage development of metro rail system, including the light rail system in the PPP mode, which will be supported by the central government through the VGF. In the current financial year, I propose
rupees 100 crores for the metro projects of Lucknow. The government is committed to an endeavor to have housing for all by 2022. For this purpose, I intend to extend the additional tax incentive on housing loans to encourage people, especially the young, to own their houses. I propose of setting up a mission of low-cost affordable housing, which will be anchored by the National Housing Bank schemes, which will be involved to incentivize the development of low-cost affordable housing. I propose to allocate this a sum of rupees 4,000 crores for the National Housing Bank in view to increase the flow of cheaper credit and affordable housing for the urban poor, economically weaker section, LIG segment. I have already outlined some other incentives such as easier flow of FDI in this sector. Government is willing to examine other suggestions which would spur growth in this sector. I also propose to add an inclusion of a slum development in the list of corporate social responsibility activities to encourage private sector to contribute more towards this activity. A national program in the mission mode is urgently required to halt the deteriorating malnutrition situation in the country. At present, interventions are not adequate. A comprehensive strategy, including detailed methodology, costing timelines, and monitoring targets will be in place within 6 months. Minorities. A program for the upgradation of skills and training in the ancestral arts for development of minorities called the upgrading of traditional arts and resource goods would be launched to preserve the traditional arts crafts with a rich heritage. An additional amount of rupees 100 crores for modernization of madrasa has been provided in the Department of School Education. Farming is an activity which contributes to nearly 1/6 of our national GDP and a major portion of a population is dependent on its livelihood. It is to the challenge making India largely self-sufficient in providing food for a growing population. To make farming competitive and profitable, there is an urgent need to set up investment, both public and private, in agro-technology and development and creation of modernization and easing of agricultural business infrastructure. And Agricultural Research Institute Pune has been in the forefront of research in this area. However, since independence, only one of the such centers has been established. Government will establish 2 more such institutions of excellence of similar pattern in Assam and Jharkhand with an initial sum of rupees 100 crores in the current financial years. In addition, an amount of rupees 100 crores is being set aside for setting up an agri-infrastructure fund. It is also proposed to establish agricultural university in Andhra Pradesh and Rajasthan and horticulture university in Telangana and Haryana. An initial amount of 200 crore has been allocated for this purpose. The House adjourned to meet again at 11:50. Okay, 11. 11:50, 5 minutes.
rates pass-through has been announced as well as economic reduction in the FDI. लोकसत्ता अर्थमंथन अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेसाठी आज आपले सगळे पाहुणे उपस्थित आहेत. अतुल कुलकर्णी हजर आहेत, डॉक्टर रत्नाकर महाजन आज आलेले आहेत, निरंजन गोविंदेकर आहेत आणि अजय वाळिंबे. तर या 5 मिनिटाच्या ब्रेकमध्ये फक्त त्यांची ओळख करून देण्यासाठी फक्त मी बोललो. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यानंतर आपली पुढची चर्चा सुरू होईल. गोविंदेकर बोलत आहेत. द टॅक्स प्रपोजल जे आपले कराबद्दल पार्ट बी मध्ये स्पेसिफिक्स येतील, पण सुरुवातीला जी एन्झायटी होती फॉर द रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट, ती बोल्ड स्टेप जी एक्सपेक्टेड होती की दे विल स्क्रॅप दॅट रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट, ते फायनान्स मिनिस्टर हॅज ट्रेडेड कॉशियसली आणि एक आणखीन कमिटी म्हणून केले आहे. किती त्याचा फायदा होईल, काय होईल आणि किती कॉन्ट्रोवर्सीज कंट्रोलमध्ये येतील ते आता बघण्यासारखं. वन वेलकम स्टेप इज की फॉर लार्ज टॅक्स पेयर, रेसिडेंट टॅक्स पेयरला सुद्धा म्हणजे इंडियन कंपनीजना सुद्धा ॲडव्हान्स रुलिंगची फॅसिलिटी मिळाली आहे. त्याने त्यांना टॅक्स ट्रीटमेंटची सर्टनिटी येईल. आणि पण तो रिट्रोस्पेक्टिव्हवाला टॅक्स होता, काँग्रेसचं पाप होतं, त्यांचं पाप होतं ते. पण यांनी पुण्य केलं असं म्हणता येईल का? पुण्य असं नाही, ह्यांनी सध्या वेट अँड वॉच केल्यासारखाच अप्रोच वाटतो आहे. कारण या गव्हर्नमेंटला हार्डली फायनान्स मिनिस्टर म्हणाले तसे 45 दिवस मिळालेले आहेत आणि काय किती स्टेक्स इन्व्हॉल्ड आहेत ह्याचं रेमिफिकेशन काय येईल आणि ॲज सच गव्हर्नमेंट फायनान्शियल्स आर नॉट सो गुड. तर मला वाटतंय हा कॉशियस अप्रोच घेतलेला आहे. पण म्हणजे डेफिसिट असेल, फिस्कल डेफिसिट असेल किंवा आणखी कुठले इश्यू असेल, त्यासाठी रिट्रोस्पेक्टिव्ह हा वाईट मार्ग आहे. येस, फायनान्स मिनिस्टर हे पण म्हणाले की फिस्कल डेफिसिट थोडं खाली आलं आहे, पण दॅट इज लार्जली ड्यू टू कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर. पण इन्कम, गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यूज आणि इन्कम वाढलेलं नाही आहे. टॅक्स GDP रेशोबद्दलही चिंता व्यक्त केली गेलेली आहे आणि एखाद मार्ग ॲडिशनल टॅक्स कलेक्ट करण्याचा म्हणून त्या दृष्टीने ह्याच्याकडे बघितलं जातं आहे असं मला वाईट आहे. मेजर असेल असं वाटत होतं तुम्हाला, तुमच्या सेक्टरला आहे काय? छोट्या मोठ्या
काही अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने काही गोष्टी आहेत, परंतु अजून काही मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चरला याच्यामध्ये अजून तरी काही आलेलं दिसत नाही. स्मॉल ॲक्टिव्हिटी अँड बेसिकली अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा आय थिंक मोर नीड इज फॉर द बिगर प्रोजेक्ट्स जे अजून दिसत नाही आहे. एकच वेलकम गोष्ट आहे ती म्हणजे सगळ्याच ठिकाणी समजा मेट्रो आणि लाईट रेल्वेचे जे काही ते बोललेले आहेत ते जर झालं तर मोठ्या प्रमाणावरती ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर विदिन अर्बन सिटीज हे इम्प्रूव्ह होऊ शकतं. त्याच्यामुळे पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर अधिक होऊ शकतो जर या सगळ्या स्कीम्स लवकर झाल्यात. हां, त्याच्यामुळे ते सगळ्या खरं तर एकत्र जोडलेलं आहे. म्हणजे स्मार्ट सिटी असेल तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला त्याच्यामध्ये मेट्रो आणि ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पद्धतीचं करावंच लागेल. त्याच्यामुळे ते सगळे एकत्र गोष्टी आहेत. There has been a growing concern about the imbalance in the utilization of different types of fertilizers, resulting in the deterioration of the soil. Climate change is a reality which all of us have to face together. Agriculture as an activity is most prone to the vagaries of climate change. To meet this challenge, I propose to establish a national adaptation fund for climate change. As an initial sum of ₹100 crores will be transferred to the fund. We are committed to sustaining a growth of ₹4% in agriculture, and for this we will bring technology second green revolution with focus on higher productivity and include a protein revolution in an area of greater focus. As a large number of landless farmers are unable to provide land title as guarantee, institutional finance is denied to them and they become vulnerable to money lenders. Insurance lending. I propose to provide finance to 5 lakh joint farming groups of Budi Kisan through NABARD in the current financial year. Price volatility in agriculture produces and creates certain uncertainties and hardships to the farmers. To mitigate this, I am providing a sum of ₹500 crores for establishing a price stabilization fund. The farmers and consumers' interests will be further served by increasing competition and integrating markets across the country. To accelerate the setting up of a national market, the central government will work closely with the state governments to re-orient their respective APMCs to provide the establishment of a private markets. The state government will also be encouraged to develop farmers markets in townships to enable the farmers to sell their products directly. I propose to set aside a sum of ₹50 crores for development of indigenous cattle breeding and an equal opportunity of starting a blue revolution in inland fisheries. Banks are providing strong credit support to agricultural sector. A target of 8 lakh crores has been set aside for agriculture credit during 2020. Confidence and banks will surpass. Under the interest subvention scheme, short-term crop, banks are extending loans to farmers at a concessional rate of 7%. The farmers will get a further incentive of 3% for timely repayment. I propose to continue the scheme for 2014-20. NABARD operates the Rural Infrastructure Development Fund out of a priority sector lending shortfall of banks, which helps in creation of infrastructure in agriculture and rural sectors across the country. I propose to raise the corpus of RIDF by an additional from the target given in the interim budget of 25,000 crores current financial year. Increasing warehousing capacity for increasing the shelf life of agriculture produces and thereby earning capacity of the farmers is utmost importance. Keeping in view the urgent need of availability of scientific warehousing infrastructure in the country, I propose an allocation of ₹5,000 crores from the fund for the year 2014-15. The share of long-term investment credit in agriculture is going down as compared to short-term crop loan. This is severely hampering the asset creation in agriculture and life activities. In order to give a boost
NABARD for the purposes of providing refinance support to cooperative banks and regional rural banks with an initial corpus of 5,000 crores. The short-term cooperative rural credit refinance fund was introduced in the Union Budget of 2008-9 with initial corpus of 5,000 crores. In order to ensure increase in uninterrupted credit flow to farmers and to avoid a high cost of market borrowings of NABARD, I propose to allocate an amount of rupees 5,000 crores for the STRC2 fund during 2014-15. The issue of profitability of small holdings-based agriculture has assumed importance in view of increasing proportion of small and marginal in the country. I propose to supplement NABARD's Producers Organization Development Fund for producers development and upliftment of produce with a sum of rupees 2,200 crores, which will be utilized for building 2,000 producers organizations across the country over the next 2 years. Government is committed to reform in the food sector, restructuring FCI, reducing transportation and distribution losses, and efficacy of PDS will be taken up on priority. Government is also committed to provide wheat and rice at a reasonable price to the weaker sections of the society. Even if, due to inadequate rainfall, there is a marginal decline in agricultural production, stocks in the sector of food are adequate to meet the exigency. Government shall, when required, undertake open market sales to keep prices under control. Kisan Television, dedicated to the interest of agriculture and allied sectors, will be launched in the current year. This will disseminate real-time information to the farmers information regarding new farming techniques, water conservation, organic farming. I propose to set aside a sum of rupees 100 crores for this purpose. The e-waste industry. The e-waste platform aims to create a business and investor-friendly ecosystem in India by making all businesses and investments related to clearance and compliances available to 24/7 single portal with an integrated payment gateway. All central government departments and ministries will integrate their services with an e-waste platform on priority by 31st December this year. A national industrial corridor with its headquarters at Pune is being set up to coordinate the deployment of the industrial corridor with smart cities linked to the transport connectivity, which will be the cornerstone of the strategy to drive India's growth in manufacturing and urbanization. I have provided an initial corpus of rupees 100 crores for this purpose. The Amritsar-Kolkata industrial master planning will be completed expeditiously for establishment of an industrial smart cities in 7 states of India. The master planning of these 3 cities, smart cities, is the Chennai-Bengaluru industrial corridor region, the Pune in Tamil Nadu, Krishnapatnam in Andhra Pradesh, Tumkur in Karnataka will also be completed. The prospective plan for the Bengaluru-Mumbai economic corridor and the Vizag-Chennai corridor will be completed with the provision of 20 new industrial clusters. Kakinada, its adjoining area, and the port will be developed as key drivers of economic growth in the region with special focus on hardware manufacturing. Exports cannot be exponentially increased unless states play a very active role in export promotion by providing good infrastructure and food facilitation. It will be our endeavor to engage the states to take India's export to a higher growth trajectory. It is proposed to establish an export promotion mission to bring all stakeholders under one umbrella. The government is committed to revive the special economic zone and make them effective instruments of industrial production, economic growth, export promotion, and employment generation. For achieving this, effective steps will be undertaken to operationalize the special economic zones, to revive the investors' interest, to develop better infrastructure, to effectively and efficiently use the available unutilized land. Comparing the size of Indian economy, the performance of the apprenticeship training scheme is not satisfactory, and a large number of training facilities in industry are unutilized.
backbone of our economy. They account for a large portion of our industrial output and employment. The bulk of service sector enterprises are also SMEs. Most of our SMEs own account enterprises. Most importantly, a majority of these enterprises are owned and run by SEs, STs and OECs. Financing of this sector is of critical importance, particularly as it benefits the weakest section. There is a need to examine the financial architecture of this sector. I propose to appoint a committee with representatives from the Finance Ministry, Ministry of MSME, RBI to give concrete suggestions in 3 weeks. Promotion of entrepreneurship and startup companies remains a challenge. While there has been some effort to encourage, one of the principal limitations has been of startup capital by way of equity to be brought in by promoters. In order to create a conducive ecosystem for a venture capital in the MSME sector, it is proposed to establish a ₹10,000 crore fund to act as a catalyst for private capital by way of providing equity, dollar equity, soft loan, and other risk capital for startup companies. To establish sector network to promote innovation, entrepreneurship, and agro industries, I propose to set up a fund with a corpus of 200 crores. The definition of MSME would be revised to provide for a higher capital ceiling. A program to facilitate forward and backward linkages with multiple value chain manufacturing and service delivery will also be put in place. Entrepreneurship friendly legal bankruptcy framework will also be developed for SMEs to enable easy exit. A nationwide district level incubation and accelerator program would be taken up for an incubation and new ideas and providing necessary support for accelerating entrepreneurship. I propose to set up trade facilitation center and a craft center in the museum with an outlay of 50 develop and promote handloom products and carry out the rich tradition of handloom to the parties, where I intend to support textile mega clusters. I also propose to set up 6 more textiles clusters in Bareilly, Lucknow, Surat, Kutch, Bhagalpur, Mysore, and in Tamil Nadu. I am allocating a sum of ₹200 crore for this purpose. I also propose to set up a Hastakala Academy for preservation, revival and documentation of the handloom handicraft sector in the PPP mode in Delhi. I have set aside a sum of ₹30 crores for this purpose. I propose to set up a Pashmina production program P3 and a program for development of other crafts in Jammu and Kashmir. I have set aside a sum of ₹50 crores for this purpose. India has emerged the largest PPP market in the world with over 900 projects of infrastructure development. PPCs have delivered some iconic infrastructures like airports, ports, highways, which are seen as models for development globally. But we have also seen the weakness of the PPP framework and the rigidities of the contractual arrangements, the need to develop more nuanced and sophisticated models for contracting and quick dispute redressal mechanism and institution to provide support for mainstreaming PPCs or the 3P India will be set up with a corpus of 500 crores. A policy for encouraging the growth of Indian control tonnage will be formulated to ensure increase in employment of Indian seafarers. Development of ports is also critical to boosting trade. 16 new port projects are proposed to be awarded this year, and a focus on port connectivity, ₹11,635 crores, will be allocated for the development of the outer harbour projects in Tuticorin for phase 1. SEZs will also be developed in Kandla and GMP. A comprehensive policy will also be announced to promote Indian shipbuilding industry in current financial
financial year. Navigation, inland navigation. Development of inland waterways can improve development of inland waterways can improve vastly the capacity for transportation of goods. A project of River Ganga called the Jal Marg Vikas will be developed from Allahabad to Haldia to cover a distance of 16-20 kilometers, which will enable commercial navigation of at least 1,500 tonnage vessels. The project will be completed in a period of 6 years at an estimated cost of rupees 4,200 crores. Airports. Despite increase in air connectivity, air travel is still out of reach of a large number of aspirational Indians. Scheme for development volunteer tool will be launched for implementation to the Airport Authority of India and the PPCs. Road sector constitutes a very important artery of communication in the country. The sector has taken shape from 1998 to 2004 and 88. The sector again needs huge amount of investment along with the debottlenecking of a maze of clearance. I propose investment in the National Highway Authority of India and the state roads of an amount of rupees 37,800 which will include rupees 3,000 crores for the northeast. During the CMI, a target of national highway construction of 8,500 crores will be achieved. A modern nation needs multiple sources of transportation. A country of India's size must have a transport network which can ensure faster travel across the cities which are geographically distant. This will also improve the supply chain in transportation goods across cities. We will initiate work on selected expressways in parallel to the development of industrial corridor. A project preparation of NHI shall be set aside. For project preparation, NHI will be set aside a further sum of rupees 500 crores. Power. To promote cleaner and more efficient thermal power, I propose to allocate a sum of rupees 100 crores for preparatory work of the new scheme called the Ultra Modern Supercritical Coal-Based Thermal Power Technology. Comprehensive measures for enhancing domestic coal production are being put in place along with stringent mechanism for quality control and environmental protection, which includes supply of fresh coal and setting up of washeries. The existing impasse of coal sector will be resolved with the adequate quantity of coal will be provided in the power plants which are already commissioned and would be commissioned by March 2015 to unlock trade investments and exercise to rationalize toll linkages which will optimize transport of coal and reduce power costs is underway. New and renewable energy deserves a very high priority. It is proposed to take up ultra-modern solar power projects in Rajasthan, Tamil Nadu, and in Loksatta in JNP. I have set aside a sum of rupees 500 crores for this purpose. We are launching a scheme for solar power, river agricultural pumps, and water pumping stations for energizing 1 lakh pumps. I propose to allocate a sum of rupees 400 crores for this purpose. An additional amount of 100 crores is set aside for the development of 1 MY solar park on the banks of canals. Implementation of green energy corridor projects will be accelerated in this financial year to facilitate evacuation of renewable energy across the country. Petroleum and natural gas. It is my government's intention to accelerate production and exploration of coal, pit,
methane reserves. The possibility of using modern technology to revive old and closed wells still will be explored to maximize production from such fields. The usage of PNG will be rapidly called up in the mission mode as it is clean and efficient to deliver. We have to present 15,000 kilometers of gas pipeline systems in the country. In order to complete the gas grid across the country, an additional 15,000 kilometers of pipelines are required. It is proposed to develop these pipelines under appropriate PPP models. This will help in increasing the usage of gas, domestic as also imported, which in the long term will be beneficial in reducing dependence on any one energy source. Mining. It is my government's intention to encourage investment in the mining sector and promote sustainable mining practices to adequately meet the requirements of industry without sacrificing environmental concerns. The current impasse in the mining sector, including iron ore mining, will be resolved expeditiously. Changes if necessary in the LMRB Act would be introduced to facilitate this. There has been a request from several state governments to revise the rate of royalty on minerals. Honorable members are aware that royalty can be revised after a period of 3 years. Last revision took place in August 2009. Therefore, another revision which is due will be undertaken to ensure greater revenue to the state. And all strengthening the regulatory
where housing recedes. This plan will be implemented with vigor. There is an urgent need to converge the current Indian accounting standards with international financing standards. I propose for the adoption of the new Indian accounting standards by Indian companies from financial year 2015-16 voluntarily and from the year 2016-17 on a mandatory basis. Based on international consensus, the regulators will separately notify the date of implementation of the accounting standards for banks, insurance companies. Standards for computation of tax will be notified separately. Banking. There have been some suggestions for consolidation of public sector banks. Government in principle agrees to consider these suggestions. To provide all households in India with banking services, a time-bound program will be launched as the Financial Inclusion Mission on 15th August this year. It will particularly focus to empower the weaker section of the society, including women and marginal farmers and laborers. 2 bank accounts in each household are proposed to be opened, which would also be eligible for credit. Long-term financing of infrastructure has been a major constraint in encouraging larger private sector participation in this sector. On the other side, banks will be encouraged to extend long-term loans to infrastructure sector with flexible structuring to absorb potential adverse contingencies, sometimes known as 5B25 structure. On the liability side, banks will be permitted to raise long-term funds for lending to infrastructure sector with minimum regulatory creation such as CRR, SLR, and priority sector lending. After making suitable changes to the current framework, a structure will be put in place for continuous authorization of universal banks in private sectors. In the current financial year, RBI will create a framework for licensing small banks and other differentiated banks. Differentiated banks serving a niche interest in local banks, payment banks, etc. are contemplated to meet credit and remittance needs of small businesses, unorganized, lower-income households, framers, and migrant workforce. The writing of non-performing assets of public sector is a matter of concern for the government. 6 new debt recovery tribunals will be set up at Chandigarh, Bengaluru, Irkakulam, Dehradun, Siliguri, and Hyderabad. Come out an effective of other stressed assets. Insurance. Benefits war memorial. The country is deeply indebted to officers and jawans of the armed forces for having made huge sacrifices to defend its honor. In doing so, a very large number of them gave up their lives. It is a privilege for the nation to erect a befitting war memorial in their memory. I am happy to announce that a war memorial will be constructed at the Prince's Park. It will also be supplemented by a war museum. I am allocating a sum of rupees 100 crores for this purpose. In the year 2011, a separate fund was announced to provide necessary resources to public-private sector companies, including SMEs, as well as academic and scientific institutions, to support research and development of the defense system and enhance cutting-edge technologies capability of the country. However, beyond the announcement, no action was taken. I therefore central assistance for net-free experience equipment. In order to strengthen and modernize border infrastructure, a sum of rupees 2,250 crore has been set aside. In addition, a sum of rupees 990 crores has been allocated for socio-economic development of villages along the border. A sum of rupees 150 has been earmarked for the construction of the marine police stations, jetties, and for purchase of boats. The nation is equally indebted to the officers and the jawans of the police forces, including the Central Armed Police Forces, who are constantly engaged with the enemy within and the process of sacrificing their lives in the line of duty. I announced the construction of a befitting National Police Memorial. I propose to set aside some of these 50 crores for this purpose in the current year. India's rich cultural, historical, religious, and natural heritage provides
potential for development of tourism and job creation as an industry. I propose to create 5 tourist circuits around the specific themes and set aside rupees 500 crores for this purpose. The national mission on pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive, which we launched this year, a sum of rupees 100 crores is being earmarked for this purpose. National heritage development and augmentation Yojana will be launched for conserving and preserving the heritage character of the city. To begin with, I propose to launch this program in the cities such as Mathura, Amritsar, Gaya, Kanchipuram, Vilakanani and Ajmer. I propose to set aside a sum of rupees 200 crores for this purpose. The project will, through a partnership of the government, academic institutions and local community combined, offer affordable technologies. Archaeological sites preservation requires urgent attention, lest our ancient heritage is lost to all future generations. For this, I propose to set aside a sum of rupees 100 crores. Samarth Gaya Varanasi Buddhist service would also be developed with a world-class tourism community to attract tourists from all over the world. Goa has emerged as a major international convention center. It has also been declared a permanent venue of the International Film Festival of India. There is a urgent need to develop a world-class convention facilities. This can and best be done in close collaboration with the private sector. Government of India will fully support the initiative to develop the facilities of the PPP board through the VGF scheme. Water resources and the cleaning of the Ganga. Rivers are the lifeline of our country. They provide water not only for producing food and multitudes but also drinking water. Unfortunately, the country is not uniformly blessed with perennial rivers. Therefore, an effort can give rich dividends to the country. It is time that we make serious effort to move in this direction. To expedite the preparation of a detailed project report, I propose to set aside a sum of rupees 100 crores. For a detailed study, for a report, substantial amount of money has been spent. And set aside a sum of rupees 2,037 crores.
at various climatic events. Jammu and Kashmir has a lot of sporting talent which is not finding expression due to inadequate sports facilities. I propose to provide a special sum of rupees 200 crores for upgrading the included outdoor stadiums to international levels, which are in both Jammu and the Kashmir Valley. I propose to set up a sports university in Manipur. Manipur is not exceptionally famous for this. For this, I am providing a sum of rupees 100 crores in the current financial year. Unique sports traditions have developed in the Himalayan region in the countries and the states that are a part of it. To promote this, India will start an annual event to promote these games and Bhutan to participate in addition to things like Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh states. I am also setting aside a sum of rupees 100 crores for the training of our sports women and men for the forthcoming Asian and Commonwealth Games. Employment exchanges will transform into career centers and in addition for providing information about job availability. Those centers will also extend counseling facilities to the youth for selecting jobs best suited for their ability and aptitude. I have set aside a sum of rupees 100 crores for this purpose. Youth of India are pragmatic and looking forward and skills allocation of rupees 100 crores. Displaced Kashmiri migrants. Displaced Kashmiri migrants require a special support for rehabilitation. For this, I intend to provide a sum of rupees 500 crores in the current year. There is a need to increase the capacity in the country for Himalayan studies. I propose to set up a national center for Himalayan studies in Uttarakhand with an initial outlet. It is also proposed to set up a National Academy for Customs and Excise at Hindupur in Andhra Pradesh. Northeastern region has tremendous potential for development of organic farming, which is a growing global demand for organic food. People living in northeastern states can reap the harvest of development of commercial organic farming. To this facility, I propose to provide a sum of rupees 100 crores for this purpose in the present financial year. Northeastern region has suffered from underdevelopment with a sense of isolation due to lack of proper connectivity. Development of rail systems will urgently require to bridge this gap. I invite the development of rail connectivity in the region, and for this purpose, I have set aside an additional sum of rupees 1,000 crores over and above what is provided to the television. Television is an important tool of expression of our cultural identity and for creating greater awareness of the richness of the diversity of our country. To provide a strong platform to rich cultural and linguistic identity of the Northeast, a new 24/7 channel called unpopular will be launched. Andhra Pradesh and Telangana, my government is committed to addressing the issues relating to the development of Andhra Pradesh and Telangana in the AP Reorganization Act. Provisions have been made by various ministries and departments to fulfill all the obligations of the union government to help both the states. NCT faces a large in-migration every year. Delhi is plagued by frequent transmission-related problems and issues of water distribution and supply. In order to overcome this and make Delhi into a world-class city, I have proposed to provide rupees 200 crores for power reforms and rupees 500 crores for water reform stations. In addition, to solve the long-term water supply issue of the capital region, construction of a long-pending river dam could be undertaken with priority. I have provided an initial sum of 50 crores for this. Andaman and Nicobar Islands are a part of our rich cultural heritage. In order to provide tide over the communication-related problems, I propose
crores to Puducherry for making its commitments for disaster preparations. Budget estimates. I now come to the budget estimates of the main budget 2014-15. Inheriting a legacy where implementation of financial consolidation cannot be compromised by providing for essential items. However, we have a mandate to fulfill for the people. In this in mind, we have prepared estimates of this financial year 2014. Now, financial year are 7,90,000 crores. Here has been amounts of attention was paid to the capacity of the department. In 2013-14, plan funds to 85 crores, rupees 5 lakhs. Total its stand would be 13,94,892 crores. To finance this expenditure, it is estimated that the gross tax receipts will be rupees 13,64,524 crores. After forming the share of the states, the centre will have rupees 9,77,258 crores. Non-tax revenues in the current financial year will be rupees 2,73,952 crores. With the above estimates, the fiscal deficit of 4.5% of GDP and a revenue deficit will be rupees 2.9% of the GDP. Honorable members will recall that it was the initiative of NDA government under where we have made it compulsory that 10% allocation in the plan funds for the northeastern regions have been made, non-lapsable in nature. From the current budget, we have introduced a statement which will separately show the plan allocation for northeastern regions. In financial year 2014-15, an allocation of rupees 53,706 crores has been made for the northeastern region. We have further made an allocation of rupees 98,030 crores for women and 81,000 for child welfare. Madam Speaker, I shall now present my tax proposals. Taxation are important for every economy. To fund government expenditure on security and welfare of people, the interim budget 2014-15, my predecessors had set a tax revenue collection target of direct taxes as well as indirect taxes, which appear to be ambitious. I propose to retain these targets. It shall be my endeavor to achieve the same. The impact of tax changes now have proposed been factored into in the budget estimates of 2014-15. While preparing the tax proposals, I had to encounter challenge of an extremely limited fiscal space. Nonetheless, I propose to introduce measures to revive the economy, to promote investment in manufacturing sector, rationalize tax provisions so that I can reduce litigation, and also to address the problem of inverted duty structures in certain areas. I propose to give some relief to the individual taxpayers and certain sectors of the economy. Direct tax
changes in the tax rate. However, with a view to provide small and marginal taxpayers relief to small and marginal taxpayers and senior citizens, I propose to increase the personal income tax exemption limit by rupees 50,000. That is from rupees 2 lakhs to rupees 2.5 lakhs in the case of all individual taxpayers. Similarly, I propose to raise the exemption limit from rupees 2.5 to rupees 3 lakhs in I do any change for individuals, HUFs or firms. Education sets for all taxpayers will continue at 3%. In the year 2013, six savings were line 10. Increase in savings and their productive use leads to higher economic growth. The households are the main contributors to the savings. Therefore, to encourage domestic investments in long-term savings, I propose the investment limit under Section 80C to all income tax payers from rupees 1 lakh to rupees 1.5 lakhs. Housing continues to be an area of concern for the middle and the lower class due to high cost of financing. Therefore, to reduce the burden, I propose to increase the deduction limit on account of interest on loans in respect of self-occupied property from rupees 1.5 lakh to rupees 2 lakhs. Infrastructure sectors have a significant role in the economy. Growth in these sectors is necessary for young boys and girls. As stated earlier, with a view to attract large-scale investment in these sectors, I have provided a facility for infrastructure investment trusts and real estate investment trusts to be set up in accordance with the regulation of the Securities and Exchange Board of India. The manufacturing sector is of paramount importance to our economy. This sector has a multiplier effect on the creation of jobs. Last year, an incentive in form of investment allowance invest 100 crores a year was taken 2000. Considering the need to incentivize entrepreneurs, an investment allowance to a manufacturing company which invests more than 25 crores in any year in plant elections. This limit will be available for 3 years, that is investment up to 31/3/2017. The scheme announced last year will continue to operate till 31/3/2015. I also propose to extend the investment of iron ore, wafer fabrication manufacturing units. This will boost investment in these two sectors. Supply of power continues to be a major area of concern for the country. Therefore, instead of the annual extensions, I propose to extend the 10-year tax holiday to undertakings which begin generation, distribution and transmission of power by 31/3/2017. The stability of our policy will help investors to plan their investments better. Foreign portfolio investors who have invested more than 8 lakh crores, that is about $130 billion in India. One of the concerns is uncertainty of taxation on account of characterization of the income. Moreover, the fund managers of these foreign investors remain outside India under the apprehension of their presence in India may have adverse tax consequences.
With a view to put an end to this uncertainty and to encourage these fund managers to shift to India, I propose to provide that income arising out of portfolio investors with transactions in securities will be treated as capital gains. The concessional rate of tax of 15% on dividend received by Indian companies and subsidies has resulted in enhanced repatriation of tax. I propose to continue the concessional rate of 15% foreign dividends without any sunset date. This will ensure stability of tax agenda. In order to operate long-term foreign borrowings for Indian companies, I propose to extend the eligible dates of borrowings in foreign currency from 31/6/2016 to 30th June 2017. From 30th June 2017 for a concessional rate of 5% on interest payments. I also propose to extend this tax incentive to all types of bonds instead of only infrastructure. I hope this measure will enable the companies to step up their. In order to reduce litigation on transfer pricing issues, I propose to make certain changes in transfer pricing regulation. An advanced pricing agreement scheme was introduced in the year 2012. I propose to strengthen solution set up by APA of application. Further, I propose to introduce a rollback provision of the APA scheme so that the APA entered into for a future transaction may also be applied to international transactions undertaken in the previous 4 years to specified circumstances. In order to align transfer pricing regulations in India with the best available practices, I propose to introduce range concept for determination of arm's length price. However, the arithmetic mean concept will continue to apply where the number of competitors is inadequate. The relevant data under analysis and appropriate rules will be described. As per the existing provisions of the transfer pricing regulation, only 1 year data is allowed to be used for comparable analysis with some exception. I propose to amend this regulation to allow use of multiple year data. Necessary legislative amendments to give effect to the above proposals, including those relating to authority for advance booking, income tax settlement commission, will be moved in the current session of Parliament. In the case of mutual funds, other equities-oriented funds, the capital gains arising out of transfer of units held by more than for more than a year is taxed at a concessional rate of 10%, whereas direct investments in banks and other debt instruments attract a higher rate of tax. This allows tax arbitrage opportunities. This arbitrage has hardly benefited retail investors as their percentage is very small amongst the mutual fund investors. With a view to remove this tax arbitrage, I propose to increase the rate of tax for long-term capital gains from 10% to 20% on transfer of units of such funds. I propose to increase the period of holding in respect of such units from 12 months to 36 months for this purpose. In the year 2003, a tax liability of income by way of dividend was shifted from the shareholder to the company. The shareholder was required to pay tax on gross dividends, but now the company pays tax on dividend amount net of taxes. Similarly, in the case of mutual fund, income distribution tax is paid on the income distributed net of taxes. I propose to remove this anomaly both in the case of the company and the mutual fund. Currently, when the assessee fails to deposit a deduct and pay tax on specified payments to residents, 100% of such payments are not allowed as deduction while computing the income. This has caused undue hardship to taxpayers, particularly where the rate of tax is only 1 to 10%. I propose to provide that instead of 100%, only 30% of such payments will be disallowed. The direct tax code 2010 has lapsed to the dissolution of the 15th rules. Having considered the report of the Standing Committee and the views expressed by the stakeholders, my predecessor had placed a revised code in public domain in 2014. The government shall consider all
22,200 crores. Indirect taxes. I now turn to indirect taxes. I shall begin with custom duties. Manufacturing sector is under a stress due to a variety of reasons. To boost the domestic manufacturing sector and also to address the issue of inverted duties, I propose to reduce the basic customs duty on fatty acid, crude palm styrene, RBD, and other palm styrene specified industrial grade crude oils from 7.5% to nil for manufacture of soaps and oleochemicals. Crude glycerine from 12.5% to 7.5%, and crude glycerine used in manufacture of soaps from 12.5% to nil. Steel grade limestone and steel grade dolomite from 5% to 2.5%. Battery waste and battery scrap from 10% to 5%. Coal tar pitch from 10% to 5%. Specified inputs for manufacture of spandex yarn from 5% to nil. In order to encourage new investment and capacity additions in chemicals and petrochemical sectors, I propose to reduce basic custom duty on reform 10% to 2.5, on ethane, propane, ethylene, propylene, butadiene, and orthoxylene from 5% to 2.5%, on methyl alcohol and denatured methyl alcohol from 7.5% to 5%, and crude naphthalene from 10% to 5%. The demand of the electronics is growing very fast. To boost domestic production and reduce our dependence on imports, I intend to take the following steps. Impose basic custom duty of 10% on specified telecommunication products that are outside the purview of the information technology agreement. Exempt all inputs, components used in the manufacture of personal computers from 4% special additional duty. Impose educational sets on importing electronics to provide domestically produced goods and imported goods. Exempt 4% SAD on PVC used for manufacture of smart cards. Cathode-based TVs are used by weaker sections who cannot afford to buy more expensive flat panel TVs. I propose to exempt color picture tubes from basic custom duty to make cathode-based TVs cheaper. The duty concession will help to revive the manufacturing of the TVs in the SME sector and create employment opportunity. At the same time, to encourage production of LCDs, LEDs, and TVs below 19 inches in India, I propose to reduce the basic custom duty on LCD, LED panels below 19 inches and 10% to nil. To encourage manufacture of LCD, LED panels, I propose to exempt them from basic custom duty specified inputs in their manufacture. The domestic stainless steel industry is presently suffering from severe underutilization of capacity. To give an impetus to stainless steel industry, I propose to increase the basic customs duty on imported flatwood products of stainless steel from 5% to 7.5%. We need to maximize our utilization of solar power. The existing duty structure incentivizes imports rather than domestic manufacturing on solar photovoltaic cells and modules. Therefore, I propose to exempt from basic custom duty specified inputs to use in the manufacture of EVA sheets and batteries and the manufacture of EVA. A concessional basic custom duty of 5% is also being extended to machinery equipment required for setting up of project for solar energy production. To promote wind energy, I propose to reduce basic custom duty from 10% to 5% on forged steel rings used in manufacturing bearings of wind-operated electricity generators. Also, I propose to exempt the SAD of 4% on parts of
manufacture of wind-operated generators. Further, I propose to prescribe a concessional basic custom duty of 5% on machinery and equipment required for setting up of compressed biogas plants. I have only highlighted some of the proposals in budget 2014-15. Measures would incentivize value, generate income and create new jobs. I have also undertaken several tax rationalization measures. At present, coal attracts a custom duty at different rates. I propose to rationalize these duty structures on all non-agglomerated coal at 2.5% of basic custom duty and 2% CDT. Henceforth, anthracite coal, bituminous coal, coking coal, steam coal and other coal will attract the same duty. This will eliminate all assessment disputes and transactional costs associated with testing of various parameters of coal. Metallurgical coke is manufactured out of coking coal. The basic custom duty on metallurgical coke is being increased from 0 to 2.5% in line with the duty of coking coal. Ships imported for breaking up attract basic custom duty at 5%. As it is, this melting scrap of iron or steel attracts a basic duty of 5%. I propose to rationalize the duty on ship breaking scrap and melting scrap of iron and steel by reducing the basic custom duty on ship imported for breaking up from 5% to 2.5%. Semi-processed, half-cut or broken diamonds are at present exempted from basic custom duty. As against this, cut and polished diamonds and colored gemstones attract basic custom duty of 2%. To prevent misuse and avoid assessment disputes, the basic custom duty on semi-processed, half-cut, broken diamonds, cut and polished diamonds and colored gemstones is being rationalized at 2.5%. To encourage exports, three forms of precious or semi-precious stones are being fully exempted from basic custom duty. To encourage exports of ready-made garments, I propose to increase the base duty-free entitlement of import of trimmings, embellishments, and other items from 3% to 5% of their value of their exports. Considering the need to conserve our national resources, I propose to increase the export duty on bauxite from 10% to 20%. The free package allowance under valid goods, which was last revised in 2012, as a measure of passenger facilitation, I propose to increase the baggage fare from rupees 35,000 to rupees 45,000. I shall now deal with the excise duties. To provide the to capital goods, consumable durables, and automatic sectors, and give our commitment to revive economic growth, I have already extended the excise duty concessions beyond 30th June 2014 for a period of 6 months up to 31st December 2014. We expect the industry to show positive results in the coming months. In continuation of this, I have made more proposals to boost domestic production. Minimization of harvest and poor harvest losses of agricultural produces is an important measure for tackling food inflation and ensuring food security. The losses of fruits and vegetables are mainly due to adequate processing capacity. To incentivize expansion of processing capacity, I propose to reduce the excise duty on specified food processing and packaging machinery from 10% to 6%. As a measure of relief to the footwear industry, most of which are SMEs, I propose to reduce excise duties from 12% to 6% on footwear of retail fees exceeding 500 pairs, but not exceeding rupees 500 per pair, but not exceeding rupees 1,000 per pair. Footwear of retail price up to rupees 500 per pair will continue to remain exempted. I propose to withdraw the concessional excise duty, 2% without separate benefit and 6% with separate benefit on smart cards, which with a levy of uniform excise duty at 12%. Consequently, import will attract a higher CVD and will help domestic industry. To develop renewable
sources of energy, I propose to exempt from excise duty EVA sheets and solar backsheets with specified inputs used in solar tempered glass sheets in manufacture of solar photovoltaic cells and inverters. Flat copper wires for manufacture of PV ribbons for use in solar cells and modules. Machinery and equipment required for setting up of a project of solar energy production. Force rings used in the manufacture of bearings for wind operated generators. Machinery and equipment required for setting up of compressed biogas plants. To set up this ongoing disputes, I propose to exempt PSF and PFI manufactured from plastic ring and scrap, including PET bottles, from excise duty with effect from 29th June 2010 to 7th May 2012. I propose to levy prospectively a nominal duty of 5% without safeguard to benefit 6% with safeguard benefit on such PSY and PFI. To encourage sports, I propose to prescribe a concessional excise duty of 2% without safeguard benefit and 6% with safeguard benefit on sports clubs. While undertaking these measures, I need to mobilize some resources. Although accordingly I propose to increase the specific excise duties on cigarettes in a range of 11% to 72%. Similarly, increases are proposed on cigars, chewers and cigarettes. Similar likewise excise duty is being increased from 12% to 16% on pan masala and 50% to 55% on unmanufactured tobacco and from 60% to 70% on hookah and chewing tobacco. I also propose to levy an additional duty of excise of 5% on aerated waters containing added sugar. These are healthy measures and I hope everyone would welcome them from the point of view of Similarly, tax is proposed
come into effect from the date notified after the passing of the finance bill. In furtherance of the effort to broaden the tax base, certain exemptions are being withdrawn, including those extended to services by air conditioning contract carriages, technical testing of newly developed drugs on human participants. To spur growth in certain sectors, I have tried to correct the bottlenecks which have been brought to my knowledge. Indian ship industry has been represented losing business in the tough global scenario due to provision in the place of provision of services rules, which are now being addressed through an amendment. Similarly, to encourage growth in the transportation of goods through coastal vessels and tax incident is being reduced. In response to the request of the tourism services provided by the Indian tour operators to foreign tourists in relation to only outside India is being taken out of the tax rate. A long-standing demand of this sector has been to allow central credit for services of rent-a-cab and tour operators. I now propose to allow credit in the same line of business. I had accepted a few requests for exemptions from the social sector since exemptions reduce distortions would be comparatively less in some sectors. At the request of Ministry of Agriculture, service tax on loading, unloading, storage, warehousing, with a gym or a big is being exempted to bring it on par with certain other agricultural products. Services provided under the is being exempted. For the benefit of the common man, the exemptions presently available for specified micro insurance schemes are being expanded to cover all life micro insurance schemes where sums assured do not exceed more than 50,000 per life insured. Since taxes should not come in the way of safe disposal of medical and medical waste, services provided by common biomedical waste treatment facilities are being exempted. Certain changes are also proposed for bringing about greater clarity for reducing litigation regarding the scope of exemption. These include functions ordinarily entrusted to a municipality and services in relation to education. There are few more decisions which entail small gains and loss of revenue. Certain amendments are being proposed to the Customs Central Excise Act and the Finance Act 1994 relating to service tax. These changes are reflected in the budget documents. My tax proposals from indirect taxes side are estimated to yield rupees 7,525 crores additionally. I have some more proposals which are in the nature of facilitating trade and resolving disputes. I shall only highlight a few. Faster clearance of import and export cargo reduces transaction costs and improves business competitiveness. To achieve this object, measures are being initiated to extend the existing 24/7 custom facility to 13 more airports in respect of all export goods and to 20 more seaports in respect of specified import and export. It is also proposed to implement the Indian Customs Single Window project to facilitate trade. Under this, importers and exporters would lodge their clearances documents at a single point only. Required permissions, if any, from other regulatory agencies would be obtained online without the trader having to approach these agencies. This would introduce interface with governmental agencies, with time and cost of doing business. The scheme of advance holding and indirect tax is being expanded to cover resident private companies. This will allow companies to seek advance holding in respect of new activities being proposed to be undertaken. The scope of the settlement commission is being enlarged to facilitate quick dispute proposal. To expedite these proposal processes and dispose of appeals, amendments have been proposed to the Customs Central Excise Act with a view of freeing appellate authorities from giving the state application and take up regular appeals to final disposal. Madam Speaker, with these words, I commend the bill to this House. Well, the markets have quite clearly given a thumbs up after falling about %. Now it's up about 0.2. The swing has been about 5 points. The Sensex
एक 2.25 तासाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर आता आपण चर्चेला सुरुवात करतोय. मी अतुल कुलकर्णी एक सन्मानित पाहुण्यांना मी स्टेजवर यावं अशी विनंती करतो. रत्नाकर महाजन, निरंजन गोविंदेकर, अजय वाळिंबे आणि जयंत गोखले. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनाही मी विनंती करतो की बरंच लांबलं मला असं वाटतं भाषण. त्यांना जो ब्रेक घ्यावा लागला तो एकंदर आवश्यकच होता ज्या लांबीवर न बघता. आता या अर्थसंकल्पाची चर्चा सुरू असताना एकाचा एक व्हॉट्सअपवरती मेसेज आला, तो मला असं वाटतं सांगावा आणि त्यांनी आपली चर्चा सुरू करावी. एक नवरा आपल्या पत्नीला असं म्हणतो की प्रेमात आलेला असतो स्वतःच्याच पत्नीशी आणि असं म्हणतो की तुला चंद्र सूर्य तारे वगैरे वगैरे आणून देईन. ती त्याचा एकंदर रोमॅन्टिक मूड वगैरे बघते आणि नंतर असं म्हणते, तो खूप असं आश्वासनं देत असतो आपण हे करू ते करू त्या अर्थाने. आणि मग नंतर 3 टिंब 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 अशा 4 ओळी आहेत आणि नंतर ती पत्नी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करते, चल हट मोदी कही के वगैरे. हा भ्रमनिरासाचा क्षण हा अर्थसंकल्पामध्ये आलेला आहे का, तशा पातळीवरती त्याची मांडणी झालेली आहे का, हा एक मुद्दा. आणि मला असं वाटतं की आपण प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्राविषयी मांडताना 2 भागात त्याचं एक वर्गीकरण करावं. एक ज्याला लार्जर पिक्चर म्हणतात, एक बिग पिक्चर म्हणतात, ते काय आहे आणि छोट्या छोट्या गोष्टी ज्याला टिंकरिंग असेल त्या काय असतील. मला असं वाटतं कुलकर्णी यांच्यापासून आपण सुरुवात करूया. स्वाभाविक सेक्टरचं प्रतिनिधित्व करतो त्या सेक्टरमध्ये ओव्हरनाईट तर काही गोष्टी अपेक्षित नव्हत्या आणि त्याप्रमाणे याच्यामध्ये ते अर्थसंकल्पामध्ये दिसतं आहे. पण काही गोष्टी ज्या इंडिकेटिव्ह आहेत आणि ज्या चांगल्या आहेत असं मला वाटतं, त्याच्यामध्ये विशेषतः एकतर इन्फ्रास्ट्रक्चरवरचा फोकस दिसतो आहे. याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी त्यांनी असं म्हटलं की 2017मध्ये होतील, 19मध्ये होतील. त्याच्यामुळे हे स्वाभाविक आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट्स हे एवढं लगेच आपल्याला प्रत्यक्षात आलेले दिसणार नाहीत, परंतु त्याचा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे. प्रामुख्याने मला एक गोष्ट याच्यामध्ये विशेषतः जाणवते, तीही पण जाणवते की नॉर्थ ईस्ट रिजनवरती खूप मोठा फोकस दिसतो आहे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने, जो मला असं वाटतं की आपल्या देशाच्या एकूण स्ट्रॅटेजीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. ही एक चांगली गोष्ट त्याच्यामध्ये दिसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे अर्बन सिटीजवरती फोकस दिसतो आहे. म्हणजे रुरलमधला फोकस हा तुलनेने मला जरा कमी वाटला, परंतु अर्बन सिटीजवरचा फोकस हा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती दिसतो आहे. जे एकूण मला वाटतं की ज्या प्रमाणामध्ये मायग्रेशन झालेलं आहे त्याच्यावरती एका अर्थाने उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न दिसतो आहे. डिजिटल इंडिया आणि फीडर सेपरेशन हे सुद्धा मला वाटते खूप 2 महत्त्वाचे इनिशिएटिव्ह त्यांनी याच्यामध्ये मांडलेले आहेत की ज्याचा खूप आपल्याला काही कालावधीनंतर आपल्याला त्याचा परिणाम दिसेल. त्यामुळे हे दोन्ही खूप महत्त्वाचे मला याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह दिसत आहेत. कमिंग बॅक टू स्पेसिफिक जर तुम्ही म्हणालात तसं स्पेसिफिक जर बघायचं झालं तर शिपिंग इंडस्ट्रीची याच्याकडून अपेक्षा होते आणि ती ॲड्रेस केलेली दिसते आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर शिपिंग इंडस्ट्रीचा याच्यामध्ये काही उल्लेख झाला आहे बजेटमध्ये दोन्ही अर्थाने. मग शिप ब्रेकिंगला त्यांनी ड्युटी कमी केली आहे, तो एक चांगला भाग आहे. कारण आपला देश हा जे 3 देश आहेत जगामध्ये की ज्याच्यामध्ये शिप ब्रेकिंग मोठ्या प्रमाणावरती केलं जातं, त्याच्यामधला आपला एक देश आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश सोबत आहेतच. त्याच्यामुळे शिपिंग संदर्भात ते शिप ब्रेकिंग संदर्भातल्या जी काही घटना घडतात त्या साधारण अलग या परिसरामध्ये घडतात. ते गुजरातमध्ये आहे. त्याचा संबंध किती वाटतो आणि एकंदर ओव्हरऑल शिपिंगसाठी आहे का काही जास्त? असं मला वाटत नाही, कारण मुळात अलंग हे जगातलंच एक मोठं शिप ब्रेकिंग यार्ड आहे. म्हणजे ते गुजरातशी त्याला जोडण्याचं काही कारण नाही. हे जगातलं एक मोठं शिप ब्रेकिंग यार्ड म्हणून नावारूपाला आलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते योग्य आहे असं मला वाटतं, म्हणजे त्या इंडस्ट्रीला अट्रॅक्ट करण्यासाठी. कारण थोड्याफार प्रमाणामध्ये ही इंडस्ट्री बांगलादेशकडे शिफ्ट होत होती, कारण तिकडे रेग्युलेशन्स थोडे कमी आहेत. त्याच्यावरती उपाय म्हणून मला वाटते हा एक इनिशिएटिव्ह दिसतो आहे. आणि त्याचं
सेकंडरी सेक्टरमध्ये, स्टील सेक्टरमध्ये त्याचा उपयोग खूप आहे. म्हणजे हे जे शिप ब्रेकिंग करून जे स्टील मिळतं, जे उत्तम क्वालिटीचं असतं, मरीन क्वालिटीचं स्टील, त्याचा आपल्याला रोलिंग मिल्समध्ये खूप फायदा होतो आणि विशेषतः उत्तर भारतातल्या स्टील मिल्स या त्याचा खूप वापर करतात. त्याच्यामुळे मला वाटते त्याचा उपयोग होईल. आणि शिपिंग इंडस्ट्रीचं जे टॅक्स स्ट्रक्चर होतं त्याच्यावरती खूप वर्ष शिपिंग इंडस्ट्री प्रयत्न करते. मला वाटतं गेली 8-10 वर्ष हा प्रयत्न त्यांचा सुरू होता. कारण टनेज टॅक्सची रेजिम 2004 साली UPA 1नी आल्या लगेच दिली होती. परंतु ते देत असताना जे 12 टॅक्स त्याच्या बरोबरीने त्यांनी लावले होते, ज्याच्यात सर्व्हिस टॅक्स हा महत्त्वाचा एक भाग होता, त्याच्यामुळे इंडियन शिपिंग किंवा इंडियन शिप ओनर्स शिप्स घेत नव्हते भारतामध्ये. तर ते त्यांनी याच्यामध्ये ॲड्रेस करू असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा एक शिपिंग इंडस्ट्रीच्या दृष्टीने किंवा पोर्ट सेक्टरच्या दृष्टीने एक चांगला प्रयत्न याच्यामध्ये केलेला दिसतो आहे. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने मला असं वाटतं की आता मी बोलत होतो की पुणे बहुतेक एक मोठं सेंटर म्हणून इमर्ज होतं आहे की काय, असं या सगळ्या एकूण प्रेझेंटेशनमध्ये दिसतं आहे. आधी मुळात सांगितलं की 2.25 तास जे बजेट चाललं होतं आणि त्यांनी, म्हणजे माझं पहिलं मत असं आहे की ही वॉन्टेड टू टच एव्हरीथिंग आणि म्हणजे खूप व्यापक पण ठोस असं काही मला वाटलं नाही. आणि ज्या अपेक्षा होत्या थोड्याफार प्रमाणात पूर्ण केले. मी व्यापक अशा करता म्हणतो की त्यांनी प्रत्येक गोष्टीला हात लावला अक्षरशः. म्हणजे मग ते युनिव्हर्सिटीज असोत, आय मीन यू जस्ट नेम इट, एव्हरी सेक्टर. आणि प्रोव्हिजन केली ती 50 crores, 30 crores, 100 crores. त्यामुळे ते प्रत्यक्षात इम्प्लिमेंटेशन त्याचं कितपत होईल. आणि जर आपण लाँग टर्म विचार केला तर मग तेवढा एक्सपेंडिचर पुढे आपण कसा म्हणजे कसं त्यासाठी मी इन्कम कसं जनरेट करणार, रेव्हेन्यू कसं जनरेट करणार, हा एक मला महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो. दुसरं म्हणजे मला एक अपेक्षा होती कॉर्पोरेटकडनं की बँकिंग इंडस्ट्रीसाठी जे NPA खूप वाढत चाललेत त्याकरता त्यांनी फक्त DRT वाढवणार एवढंच सांगितलं. बाकी ठोस असं पुन्हा काही नाही आहे. पुन्हा बँकिंग सेक्टरला मला वाटतं मध्ये जरा 5 मिनिटात कोणीतरी सांगितलं सुद्धा की जी कॅपिटलची गरज आहे, कोणीतरी इन्फ्यूज करेल कॅपिटल, दॅट अगेन दे वॉन्ट टू कलेक्ट इट फ्रॉम जनरल पब्लिक. आता आणि ते सुद्धा येत्या 3 वर्षात. पण आत्ता जर खरं काही बँकांची म्हणजे पर्टिक्युलरली PSUची परिस्थिती पाहिली तर NPAचं प्रमाण इतकं ह्यूज आहे. आणि काही बँका तर म्हणजे जवळपास ते आपल्याला दिसताना ते 2-3% दिसतं, पण प्रत्यक्षात. आणि आता जेव्हा त्यांनी सांगितलं आहे रिझर्व्ह बँकेने प्रमाणे की SME 2 लोन्ससुद्धा म्हणजे स्पेशल मेशन अकाउंट्स ते लोनसुद्धा जे स्ट्रेस्ड आहेत त्याची अमाऊंट जर तुम्ही पाहिली तर इट इज इन लाख करोड, अशी एवढी ह्यूज अमाऊंट इट कॅन बी. त्यामुळे बँकिंग सेक्टरला काहीतरी मोठा डोस आवश्यक होता. नाही, सरकारचं इक्विटी मला ते डिसइन्व्हेस्टमेंट असं नाही आहे. म्हणजे थोडक्यात ते दे विल रेज द कॅपिटल, मे बी तर इक्विटी विल गो अप आणि डिसइन्व्हेस्टमेंट थोड्याफार प्रमाणात असू शकते. पुन्हा तुम्ही डिसइन्व्हेस्टमेंट बोलल्यावरच मी म्हणतो की डिसइन्व्हेस्टमेंट त्यांनी सांगितलं एक टार्गेट आहे, पण आता ते कसं करणार आहेत काही माहिती नाही. हो, आता कॅपिटल मार्केटवर आपण जर पाहिलं की आणि प्रत्येकातनं किती, उदाहरणार्थ नवरत्न कंपनीतनं डिसइन्व्हेस्टमेंट शक्य नाही. इतर कंपन्यांमधनं जर करायचं असेल तर प्रत्येकातनं किती होईल आणि त्याच्यातनं रिसोर्समधला जो क्रंच आहे तो पुरा होणार आहे का, याचं काही तपशील नाही. पण मला असं वाटतं की याच्यामध्ये ना जेव्हा त्यांनी 75% जे आता सेबीने किंवा स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जो नॉर्म सांगितला की दे हॅव टू रिड्यूस देअर प्रमोटर्स टेक अप टू 75%, तर ऑटोमॅटिक जे मॉईल म्हणा किंवा NMDC म्हणा जिथे गव्हर्नमेंटचं कॅपिटल 88%, 89% जे आहे ते नॅचरल दे हॅव टू रिड्यूस इन दिस फिनान्शियल इयर. त्यामुळे ते एक त्याच्यातून होऊ शकतं, ऑटोमॅटिक होईल. आणि बाकी मग त्यांना कसं करायचं ते नवीन फार तर लायबिलिटी कमी होईल, नवीन ॲसेट्स निर्माण होणार नाही. लायबिलिटीचा प्रश्न नाही, माझं डेफिसिट कमी करण्याकरता होईल ते. त्याच्यात लायबिलिटी कमी नाही होणार, डेफिसिट माझं कमी होईल. दुसरा मला एक अपेक्षा होते की STT आणि CTT हे कमी निघून जाईल म्हणून, पण ते झालेलं नाही आहे. आणि हाऊसिंग लोनचं खूप पेंडिंग ते केलं त्यांनी, पण ते फक्त 50,000, मला वाटलं होतं ते थोडंफार वाढेल. बाकी ओव्हरऑल बजेट मला चांगलं जरी वाटलं तरी मला याच्यातून ठोस असं काही दिसत नाही. बस हां, म्हणजे त्यांनी थोड्याफार अपेक्षा पूर्ण केल्या तेवढंच मी म्हणेन.
पण अर्थात म्हणजे आता कॅपिटल मार्केटच्या दृष्टिकोनातून मी जर पाहिलं तर मी असं म्हणेन की मला काय काय अपेक्षित होतं. म्हणजे जसं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं, पुन्हा त्यांनी हेही अगदी स्पष्ट केलं की 45 दिवसाचं गव्हर्नमेंट आहे, त्यामुळे लॉंग टर्म आपण आता विचार करायला पाहिजे. त्यामुळे इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम द मार्केट पर्स्पेक्टिव्ह आय एम स्टील बुलिश. मला एवढंच वाटतं की थोडंफार मार्केट जरी रिॲक्ट झालं तरी मी थांबीन आणि मी कमिंग 2 years 3 years जर ह्या लॉंग टर्म पॉलिसी. बिकॉज आय एम सेईंग की आता ह्या ज्या त्यांनी आता प्रत्येक त्याला टच केलं आहे ते फक्त सुरुवात आहे. आणि मी असं म्हणतो की आता 5 वर्ष आपण थांबून या सगळ्याचं इम्प्लिमेंटेशन असं जर झालं, आय एम रिअली बुलिश. आणि आय थिंक बिकॉज मेजॉरिटी ह्यांच्याकडे असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये ते यांना इम्प्लिमेंट करणं शक्य आहे असं मला. हॅलो, जास्त माझी एरिया डायरेक्ट टॅक्सेस असून सुद्धा मी थोडं यांनी शेवटचा जो वाक्य म्हटलं आणि तुम्ही प्रश्न विचारला, रिझन टू बी बुलिश. काही वेळेला इलेक्शन इयर नंतर खूप आपण अपेक्षा वाढवलेल्या असताना त्या अपेक्षा लोकांच्या बऱ्याचशा प्रमाणात पूर्ण करण्याचं टेम्पटेशन जे असतं ते टाळल्यामुळे थोडंसं फिस्कल प्रुडन्स ज्याचा उल्लेख त्यांनी केला ते थोडंसं दिसल्याकारणाने अशी आशा वाटते की देर विल बी ग्रेटर फिनान्शियल प्रुडन्स आणि त्या कारणाने ज्या पॉलिसीज अंमलात आणतील येत्या 4-5 वर्षात त्याच्याबद्दल थोडी अपेक्षा प्रॉपर ठेवू शकतो. आणि त्या कारणाने सुद्धा मला वाटतं फिनान्शियल मार्केट शूड रिॲक्ट पॉझिटिव्हली. हा थोडंसं त्यांच्या एरियातला एक कॉमेंट करून मग तुमचा पहिला प्रश्न जो होता की लोकांना थोडंसं भ्रमनिरास झाल्यासारखं वाटेल का, हाही मुद्दा 2 दृष्टिकोनांनी बघता येईल. एक सामान्य माणसाच्या दृष्टीने आणि एक टेक्निकल दृष्टिकोनाने. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने जरी बघितलं की भ्रमनिरास झाला का, की सुरुवातीला त्यांनी सांगितलं 3 लाखापर्यंत टॅक्स लिमिट वाढवतील, इतर काही डिडक्शन्स अपेक्षित होत्या, हा काही प्रमाणात भ्रमनिरास म्हणायला हरकत नाही, पण खऱ्या अर्थाने नाही. म्हणजे टेक्निकल दृष्टिकोनाने बघितलं तर नाही, कारण त्यांचे हातपाय एवढे बांधलेले आहेत आत्ताच्या इकॉनॉमिक वातावरणामुळे. मी भ्रमनिरास म्हणजे त्यांनी इन्कम टॅक्स मर्यादा वाढवा वगैरे असल्या छोट्या छोट्या गोष्टीत मला अपेक्षित नाही, पण त्यांनी जे काही एक सुरुवात अशी केलेली होती की खूप रिफॉर्मिस्ट असेल, म्हणजे मोदींचा पूर्ण अजेंडा होता कठोर निर्णय. हा कठोर निर्णय रिफॉर्मिस्ट असेल, तो वोडाफोन संदर्भातला तो मुद्दा असेल, रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशनवाला, अशा ज्या जिथे सुधारणांची गरज होती त्याला हात घातलाय का, म्हणजे तुमच्या टॅक्सेशनच्या अनुषंगानं वाटतं का? नाही, हात निश्चित घातलेला नाही, पण हा जर कॅपिटल मार्केटच्या दृष्टिकोनाने, म्हणजे मी फक्त टॅक्सच्या दृष्टिकोनाने बघत नाही, अल्टिमेटली रेव्हेन्यू जनरेशनसाठी एक बॅलन्स्ड ग्रोथसाठी FDI अतिशय आवश्यक आहे. PPPचा प्रोग्रेस, PPPचा मुद्दा मी नंतर थोडा जास्त सखोलपणे डील करेन, पण PPP तुम्ही बघितलं रेल्वे बजेटमध्ये कालच्या इकॉनॉमिक सर्वेमध्ये अनेक ठिकाणी उल्लेख आहे की रोड्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर करता PPPचा प्रामुख्याने उल्लेख केलेला आहे. आणि पुढे जाऊन जर PPPमध्ये फंड आणायचे असले तर इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स कुठल्याही पद्धतीने त्याला धक्का लावून चालणार नाही. हे लक्षात घेता मला वाटतं बिग बँग अप्रोच करणं आत्ता योग्यही नव्हतं. चार्टर्ड अकाउंटंट म्हटल्यानंतर आम्ही जास्त कन्झर्वेटिव्ह प्रुडंट असं म्हणता येतं, पण मला असं वाटतं की भ्रमनिराश तर नाहीच, पण योग्य पद्धतीने त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. हाऊ दे विल डिलिव्हर, तुम्ही म्हणालात तसं हाऊ दे विल डिलिव्हर येत्या 4 वर्षात विल बी मोर डिसायसिव्ह. सुरुवातीला उगाच उत्साहाच्या भरात येऊन काहीतरी सुरुवात करायची अँड दॅट मे लीड टू मेजर फ्लक्च्युएशन्स, त्याच्यापेक्षा ते टेम्पटेशन टाळून ज्या काही मायनर ॲडजस्टमेंट्स की शेवटी काही आश्वासनं दिलेली आहेत, टॅक्स रेटमध्ये तुम्ही चेंज केला नाही, 50,000 सिलिंग जे बेसिक स्लॅब रेट वाढवला, हाऊसिंग लोनमध्ये एक 50,000 इन्सेंटिव्ह आणखीन वाढवलं, म्हणजे 80C मध्ये, ह्या सगळ्या गोष्टी, PPF 1.5 लाखाचं हे केलं, 1 लाखाचं 1.5 लाख केलं, हाऊसिंग सेक्टर 24B जी सेक्शन असते त्याच्यात परत 50,000ची वाढ केली. दीज आर कॉस्मेटिक चेंजेस तसं बघितलं तर, पण बिग बँग अप्रोच करायला वावच नाही असं माझं तरी समजूत आहे. युरियाचा त्यांनी उल्लेख केला, फर्टिलायझर पॉलिसीचा उल्लेख केला, पण जवळपास 1/3 किमती भारतामध्ये युरियाच्या आहेत. 15,000 टन आपण 5,000 टनांनी विकत असतो, त्याच्या सबसिडीला हात लावलेला नाही आहे. म्हणजे जिथे म्हणजे माझी अपेक्षा असं वाटतं की सुधारणा नाही, एवढे बहुमत असताना तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की स्पर्श करायला हव्यात, पण जिथे सुधारणा दिसायला हवी असं तुम्हाला एखादा कुठला सेक्टर वाटतोय का की एक आर्थिक सुधारणांची सुरुवात आहे? म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म असेल, फर्टिलायझर सबसिडी असेल,
ओव्हरऑल डिफिसिटच्या संदर्भातले काही महत्त्वाचे पावलं असतील असं तुम्हाला कुठल्या क्षेत्राबाबत म्हणता येईल? नाही, रादर त्यांनी एक जो सुरुवातच केली की शक्यतो रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट टाळू. ॲज अ टॅक्स पर्सन आम्ही शक्यतो टाळू, याचा अर्थ ते रूल आउट करता येत नाही असा आम्ही अर्थ समजतो. त्यामुळे इन अ नेगेटिव्ह सेन्स बघितलं तर जरी आपण पूर्वी म्हणत असलो की रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट्स हे इकॉनॉमीकरता हानिकारक आहेत कारण त्याच्यातनं इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स कमी होतो, ही हॅज नॉट रूल्ड आउट की आम्ही अजूनसुद्धा रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट्स करणार नाही. त्यांनी त्याचा एक कॉस्मेटिक टच देऊन की आम्ही त्याला कॉन्सिक्वेन्सेस डील करायला एक सोपा मार्ग काढू, पण मुळात कॉन्सिक्वेन्सेस येण्याचं कारणच टाळू ही परिस्थिती त्यांनी नाही केली. म्हणजे तुमचं म्हणणं अगदी योग्य आहे की ही हॅज रादर नॉट टच सम ऑफ दी एक्झिस्टिंग प्रॉब्लेम्स. यांनी सांगितलं डेट रिकव्हरी ट्रायब्युनल, त्याचप्रमाणे तुम्ही ॲडव्हान्स रुलिंग्स, ॲडव्हान्स प्रायसिंग अग्रीमेंट्स ह्या मेकॅनिझम्स फॉरवर्ड केल्या, पण मूळ जे दुखणं होतं ते ट्रीट न करता पेनिसिलिनचा डोस वाढवला असं म्हणायला हरकत नाही. मूळ दुखणं टच न करता, म्हणजे त्याचं डायग्नोसिस असूनसुद्धा कदाचित अर्थात मी म्हटलं तसं ॲज अ चार्टर्ड अकाउंटंट आम्हाला ह्याच्यापेक्षा जास्त अग्रेसिव्हनेस एकच फक्त एरिया वेअर आय वुड से डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग, कारण PPPमध्ये एवढा जर भर दिलेला आहे सगळीकडेच, इकॉनॉमिक सर्वे, रेल्वे बजेट वगैरे, मला तरी अपेक्षित होतं की प्रायव्हेट सेक्टरच्या पार्टिसिपेशन करता आत्ता पैसे येणार कुठनं. ह्या बॉन्ड्ससाठी कदाचित एक जे ॲडिशनल बिग रिडक्शन पाहिजे होतं की जेणेकरून आज 8.5% तुम्हाला बॉन्ड्सवर रिटर्न मिळत असला तर बॉन्ड्समध्ये इन्व्हेस्ट करायला जेव्हा बँक फिक्स्ड डिपॉझिटसुद्धा 9.5% यील्ड देऊ शकतात, तर प्रायव्हेट PPP पार्टनरशिप करता, रोड्सच्या सेक्टर करता बॉन्ड्समध्ये इन्व्हेस्ट करून लोकांना डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट तर तुम्ही टच करू शकत नाही कारण त्याचे इकॉनॉमिक कॉन्सिक्वेन्सेस वेगळे असतात. तर त्याच्याकरता कुठेतरी एक लार्जर डिडक्शन देऊन त्या सेक्टरला, म्हणजे त्या फायनान्सिंग, आणि कालच्या इकॉनॉमिक सर्वेमध्ये पण म्हटलं आहे की लिव्हरेज्ड नॉर्मली इन्फ्रास्ट्रक्चर एरियामध्ये इक्विटी बेस्ड इन्व्हेस्टमेंट चालू शकत नाही कारण ते रिटर्न्स अतिशय लाँग टर्म असतात. त्याच्याकरता डेट लिव्हरेज्ड फायनान्सिंग इज नेसेसरी. आता डेट लिव्हरेज्ड फायनान्सिंग करायला अशा बॉन्ड्सना इन्सेंटिव्ह मला तरी अपेक्षित होतं, त्याबद्दल निश्चितच निराशा आहे. अजून क्लॅरिटी नाही आहे की व्हॉट एव्हर आय एम स्पेंडिंग अँड दॅट इज इन ऑफकोर्स इन ह्यूज अमाऊंट, तर त्याचं मला डिडक्शन म्हणजे ते, कारण ते पॅट आहे आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स नंतर त्यात मग त्याला मग डिडक्शन मिळेल. आणि आपल्याला अपेक्षित होतं की बजेटमध्ये काय ते बोलतील, पण त्याच्याऐवजी त्यांनी CSRचं फक्त त्यांनी त्याच्यात मला वाटतं स्लम प्रोजेक्ट्स आता त्याच्यात ॲड केले. सो दॅट इज अगेन थोडंफार इन्फ्रास्ट्रक्चरला बूस्ट, पण ते त्याच्यात संदिग्धता आहे थोडी अजून. महाजनांना मला विचारायला आवडेल की तुम्हाला तुमच्याच पक्षाचा अर्थसंकल्प असं वाटलं का काय? नाही, हा आमच्या पक्षाचा अर्थसंकल्प नव्हता, पण आमची कॉपी करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. त्याचं कारण असं की लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जो अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला होता त्यात 4 महिन्याच्या खर्चाचा, जमा खर्चाचा विषय होता. त्याचंच एक्सटेन्शन म्हणजे हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळं त्या अर्थसंकल्पातल्या बऱ्याचशा योजना, बऱ्याचशा संकल्पना आणि बऱ्याचशा तरतुदी या पुढे चालू ठेवलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ निर्भया फंड, गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये निर्भया फंडसाठी 1000 कोटी रुपयेची तरतूद केलेली होती. त्यातून राज्य सरकारांनी आपापल्या अखत्यारीत, आपापल्या मर्यादेमध्ये या प्रकारच्या काही योजना किंवा प्रोजेक्ट सुरू कराव्यात अशी अपेक्षा होती. पण चिदंबरमनी आत्ता निवडणुकीच्या आधी आठवडाभर जे सांगितलं ते असं की या फंडमधनं आम्हाला पैसा मिळावा असा प्रस्ताव एकाही राज्य सरकारकडनं आला नाही. गुजरात नाही, मध्य प्रदेश नाही, छत्तीसगड नाही, महाराष्ट्र नाही, ओरिसा नाही, जम्मू नाही, काश्मीर नाही. तेव्हा ते 1000 कोटी रुपये आहे तसे आहेतच गेल्या अर्थसंकल्पातले, शिवाय आत्ता 500 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळं मुद्दा तरतूद करण्याचा नाही आहे, मुद्दा तरतूद केलेली रक्कम ही प्रत्यक्ष ज्या उद्दिष्टासाठी केली त्यासाठी त्याचा उपयोग होतो की नाही, आणि तो उपयोग करणं जर राज्य सरकारांच्याच मर्जीवर असेल तर मग केंद्र सरकार म्हणून काय करतं असा प्रश्न निर्माण होतो. नंबर 1.
त्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीला एक फार मोठा सिद्धांत सांगितला. त्या सिद्धांताला सिद्धांतानीच उत्तर दिलं पाहिजे. ते असं की तुम्हाला जर जास्त खर्च करायचा असेल तर कर लादल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, आणि ते काही आत्ता आपल्याला करता येणार नाही. अर्थशास्त्रातला एक सिद्धांत त्यांना सांगितला पाहिजे, देर इज नो प्लेजर ऑफ स्पेंडिंग विदाउट द पेन्स ऑफ टॅक्सेशन. हे मुळी पब्लिक फिनान्सचं मूळ उद्दिष्टच आहे. म्हणजे लोकांकडनं जे देऊ शकतात त्यांच्याकडनं गोळा करून ज्यांच्याकडं नाही त्यांच्यासाठी उपयोगात आणणं हेच मुळी सरकारचं काम आहे, आणि त्याच्यापासूनच हे पळालेले आहेत. डायरेक्ट टॅक्समध्ये ज्या तरतुदी जी कन्सेशन दिलेली आहेत त्यातून एकूण होणारा महसुली रेव्हेन्यू लॉस 22,000 कोटींचा आहे, आणि इनडायरेक्टमध्ये जे नव्यानं टॅक्सेस प्रपोज केलेले आहेत त्यातून होणारा कलेक्शन 7,000 कोटीचा आहे. हा उरलेला गॅप कुठून भरणार? रेल्वे संकल्पासारखा प्रायव्हेट नाही याच्यामधनं. मग जर प्रायव्हेटमधनंच करायचं असेल तर मग सरकारने पैसे जमा करावेच कशाला? मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स हे आता सत्यमेव जयतेच्या जागी या सरकारचं घोषवाक्य होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा लक्षात हे घेतलं पाहिजे की मिनिमम गव्हर्नमेंट म्हणजे काय? मग सरकारचा साईज कमी करायचा का? जसं 10व्या आणि 11व्या पंचवार्षिक योजना ज्या UPAच्या काळामध्ये फॉर्म्युलेट झाल्या त्यात त्यांनी असं सांगितलं होतं की साईज ऑफ दी गव्हर्नमेंट मशिनरी ही रिड्यूस केली पाहिजे, आणि IAS आणि IPS या लेव्हलचे जे अधिकारी आहेत त्यांना टेन्युअर पोस्टिंग दिलं पाहिजे, आणि त्या टेन्युअरमध्ये त्यांना बदलता कामा नये किंवा टर्मिनेट करता कामा नये. अशी काही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स म्हणजे साईज ऑफ दी गव्हर्नमेंट कमी करायचं आहे का? मॅक्झिमम गव्हर्नन्स म्हणजे काय? प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही हस्तक्षेप करणार, पण प्रत्येक क्षेत्रातली गुंतवणूक किंवा प्रत्येक क्षेत्रातला अभिक्रम म्हणजे इनिशिएटिव्ह घेण्याची जबाबदारी मात्र आमची नाही. हा मॅक्झिमम गव्हर्नन्सचा अर्थ होतो का? मार्गरेट थॅचरनी पहिल्यांदा मिनिमम गव्हर्नमेंटचा सिद्धांत सांगितला. दॅट गव्हर्नमेंट इज बेस्ट विच गव्हर्न्स लिस्ट. हे त्या ब्रिटिश आद्य पुरुषाचं जे काही डिक्टाट आहे ते लक्षात घेऊन त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं. तेच अजूनही भारतासारख्या देशामध्ये अंमलात आणायचं आहे का? याचं धोरणात्मक पातळीवर उत्तर यांना कधीतरी द्यावं लागेल. 2700 कोटी रुपये सरळ गंगार्पण करून टाकले. गंगार्पणमस्तु. आजही देशभर गेली 10-12 वर्ष 15 वर्ष नॅशनल रिव्हर ॲक्शन प्रोग्राम नावाचा एक प्रोग्राम चालू आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा 2-3 ठिकाणी तो चालू आहे. नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी तो चालू आहे. त्याचं काही मॉनिटरिंग आहे का? त्याच्यातून काय झालं काय नाही? निदान सिवर वॉटर ट्रीटमेंट तरी नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी झाला का? हे सांगण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे आणि केंद्र सरकारची आहे, दोघांची आहे. पण त्याला फंडिंग केंद्र सरकारमधनं 55% मिळालेलं आहे, महाराष्ट्राचं 25% आहे सरकारचं, आणि त्या महापालिकेचं 15% आहे. अशाच स्वरूपाच्या फिनान्सिंगमधनं अंमलात येणारी NRMU सारखी योजना आज असताना, आणि त्या NRMU म्हणजे नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन JNRUM जे काय म्हणतात ते, त्याच्या खाली मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये अर्बन रिन्युअलच्या संदर्भात कामं आज चालू आहे. त्याचं काम पूर्ण झालं का? उदाहरणार्थ पिंपरी चिंचवड, पुणे, नागपूर, नाशिक, मग सेकंड टायरची शहरं धुळं, तिकडं आग्रा, तिकडं उदयपूर, अशा ज्या ज्या ठिकाणी हा कार्यक्रम आज चालू आहे त्याच्या यशापयशाचं आढावा घेऊन तो अधिक परिणामकारक आणि अधिक सुधारण्याच्या दृष्टीने काही करण्याच्या ऐवजी 1000 स्मार्ट सिटीज, आता त्या पुण्याच्या शेजारी पुणे सोलापूर रोडवर DSK अशीच एक स्मार्ट सिटी बांधताय. त्यांना काही सरकारी मदतीची गरज नाही, ते स्वतःच्या प्रायव्हेट ह्याच्यातूनच बांधतायत. ते बांधतायत ज्यांना ते परवडते ते घर घेत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा सरकारच्या ठिकाणून 1000 स्मार्ट सिटीज बांधायचं काय औचित्य आहे हे समजायचं काही हे समजायला काही मार्ग नाही. तेव्हा पैसेवाले लोकही, धनाढ्य लोकही आनंदी नाहीत, आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गाच्या खालचा जो वर्ग आहे त्याची तर चिंताच नाही. अशा अर्थाचा हा अर्थसंकल्प आहे. म्हणून एका अर्थानं हा व्यर्थ विकल्प आहे. रिस्ट्रिक्ट ठेवतो. क्लिअरली 2 फोकस एरिया ऑर द नीड ऑफ आवर आपण जे म्हणतो ते त्यांच्या
सुरुवातीच्या बजेटच्या भाषणातच आल्या. वन वॉज द रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट आणि दुसरं डिस्प्यूट रेझोल्युशन, द फोकस दॅट ही रिअलायझेस की ह्या दोन की कन्सर्न आहेत. पण जसं आधी माननीय माझ्या स्पीकर्सनी म्हटलं आहे त्याप्रमाणे फॉर रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट त्यातल्या त्यात एक ॲज अ सोलेस दिलं की मी करणार नाही. ज्या झालेल्या आहेत त्याबद्दल त्यांनी काय केलं की हाय कमिशन एक अपॉइंट केलेलं आहे. सो दॅट डज नॉट गिव्ह एनी इम्युनिटी की पुढे या रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट होणार नाहीत. आणि ज्याच्यामुळे सध्या वाद आहेत आणि कोर्ट केसेस पेंडिंग आहेत ते भिजत घोंगडं तसंच राहील. आणखीन एक फार तर कमिशन अपॉइंट केलं जाईल. दुसरं जे आहे की रिडक्शन इन डिस्प्यूट, त्या संदर्भात त्यांनी भारतात गेल्या काही वर्षात सगळ्यात मॅक्झिमम डिस्प्यूट झाले असतील तर त्या ट्रान्सफर प्राइसिंगबद्दल आहेत. त्याच्या संदर्भात वी विल हॅव टू रीड द फाईन प्रिंट्स, बट त्यांनी अमेंडमेंट प्रपोज केलेले आहेत. सर्टन वेलकम लाईक एक रेंज घ्या तुम्ही प्राईसची, तर तशा काही थोड्याफार टिंकरिंग केलेल्या दिसत आहे. येस. आणि पण त्यातूनही आणखीन एक ॲडव्हान्स रुलिंग फॉर रेसिडेंट कंपनी, मला वाटतं सध्या तरी फॉर लार्ज ट्रान्झॅक्शन रेसिडेंट कंपनीला नक्कीच त्याचा फायदा घेता येईल. इट इज अ डिफरंट मॅटर की ते रुलिंग किती इफेक्टिव्ह आहे आणि कशा दृष्टीने घेतलं जातं, किती टॅक्स पेअरला त्याचा फायदा होईल, दॅट इज टू बी सीन. बट करंटली ॲडव्हान्स रुलिंग जेव्हा स्टॅच्युटरी टाईम लिमिट 6 महिने आहे तरी सध्याच्या बॅकलॉगप्रमाणे ते ॲडव्हान्स रुलिंगही 1.5 वर्षापर्यंत ते 2 वर्षापर्यंत येत नाही आहे. आणि त्याच्यावर अधिक हा भर डोमेस्टिक कंपनीचा टाकल्याने हाऊ फार दॅट विल बी इफेक्टिव्ह विल हॅव टू वेट अँड वॉच. नाही, या रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशनच्या संदर्भात एक मुद्दा आपण लक्षात घेतला पाहिजे. तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं ते आमचं पाप आहे, हम तो पुराने पापी है. पण वाराणसीतनं निवडून येऊन सुद्धा पुण्यप्राप्तीची संधी ज्यांनी घेतली नाही त्यांच्याबद्दल काय म्हणायचं हा खरा प्रश्न आहे. पण मुद्दा असा, व्होडाफोनच्या केसमधला बेसिक मुद्दा असा की ह्या देशामध्ये कारभार करत असताना कंपनीनी या देशामध्ये जे ॲसेट्स निर्माण केले त्या ॲसेटवर या सरकारने कर लावायचा का नाही, असा बेसिक मुद्दा आहे त्यातला. त्यामुळे रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सिंग या नावाने त्या बाबतीत काही दिशाभूल करावी आणि किंवा बुद्धिभेद करावा अशी खरं तर परिस्थिती नाही आहे. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचं साधं उदाहरण जरी घेतलं, मला स्वतःला 3 वर्षापूर्वी मी जे रिटर्न भरलं होतं त्या रिटर्नमध्ये काहीतरी त्यांना आज क्वेरी काढायची होती म्हणून त्यांनी मला ईमेल पाठवला की आमच्या असं लक्षात आलेलं आहे की तुम्ही 3 वर्षासाठी रिटर्नच भरलेलं नाही. म्हणजे मी 3 वर्षापूर्वी रिटर्न भरलं नाही त्याची रिट्रोस्पेक्टिव्ह चौकशी माझ्याकडे होऊ शकते. पण एका विदेशी कंपनीनं आमच्या देशात निर्माण केलेल्या प्रॉपर्टीवर, हो पण मग समजा मी तो भरला नसता, म्हणजे मी रिटर्न भरला होता हे खरं आहे, पण समजा भरला नसता तर त्यावेळेचा टॅक्स मला द्यावाच लागला असता ना. हा मग हे तेच आहे. नाही पण हे तेच आहे, ज्या वेळेला ॲसेट निर्माण झाला त्यावेळेला टॅक्स द्यायचा. इथे मुद्दा असा आहे की सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलाय, हो सुप्रीम कोर्टाने टॅक्स लागू शकत नाही. बरोबर आहे, पण त्यानंतर सरकार पुन्हा याच्यामध्ये गेलेलं आहे त्यामुळे त्याच्यावर अंतिम निर्णय, लास्ट वर्ड इज येट टू बी कम फॉर. हा म्हणजे हा मुद्दा होऊ शकतो ना, हा मुद्दा होऊ शकतो, पण आम्ही त्यावेळेचा देणारच नाही या मुद्द्याला काय अर्थ नाही. नाही, आणि वोडाफोन ही एकच अशी तरतूद आहे रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशन. वोडाफोन पेक्षाही आणखीन जवळजवळ 28 ते 30 तरतुदी रेट्रोस्पेक्टिव्ह केल्या जस्ट टू गेट ओव्हर द फेवरेबल टॅक्स रुलिंग. हा चालू आहेत ना, म्हणजे मग ते त्यांचे निर्णय येईपर्यंत थांबलं पाहिजे, ही साधी गोष्ट आहे. नाही, प्रश्न साहेब तो नाही, ते निर्णय येईपर्यंत सुप्रीम कोर्ट असो वा आर्बिट्रेशन असो
त्याच्यामध्ये जे चालू आहे त्याचा निर्णय येईपर्यंत थांबलं पाहिजे. एवढी साधी गोष्ट आहे. रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशनचं प्रिन्सिपलच थोडंसं आपण वाद थोडासा वेगळ्या दिशेने चालला आहे. मला वाटतं आपण म्हणजे रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशनचं प्रिन्सिपल जे तुम्ही म्हणताय ना, इन्क्वायरी कधी होऊ शकते, कायदा रेट्रोस्पेक्टिव्हली बदलू शकतो का? म्हणजे उदाहरणार्थ मी गाडी अमुक ठिकाणी पार्क करतो, मी कायम करत आलो आहे आणि आजपर्यंत तिकडे काही ऑब्जेक्शन नाही, पण पुढच्या महिन्यापासून सांगितलं की मागच्या महिन्यात तुम्ही पार्क केली, हा ऑफेन्स झाला, तर हे चुकीचं आहे. आणि दॅट इज व्हॉट रेट्रोस्पेक्टिव्ह. यू कॅनॉट पिनलाइज समथिंग which at that time was legal, but you are now saying that what you did legally then is now illegal. Absolutely. And you are liable for penalty for that. हा म्हणजे तत्वाचा प्रश्न आहे. लेट्स नॉट गेट इनटू दॅट. मला त्यातला प्रश्न असा आहे की सरकार हा मुद्दा किंवा हा कायदा माझं डेफिसिट आहे ते फंडिंग करण्यासाठी वापरत आहे का? नाही, मला वाटतं लार्जर इश्यू आहे की म्हणजे हा इंटरनॅशनल टॅक्सेशनचा फार अतिशय कॉम्प्लेक्स आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. कसं आहे, जे दोन्ही साईड्सनी आर्ग्युमेंट्स अतिशय सुप्रीम कोर्टपर्यंत चालू आहे, आर्बिट्रेशन्स चालू आहेत. वेदर फंडामेंटल प्रिन्सिपल जे आहे की आर यू युझिंग दिस ॲज अ टॅक्स शेल्टर और इज दिस अ जेन्युइन ट्रान्झॅक्शन. आता हा घन इतका मोठा प्रश्न आहे की आपण कदाचित 2-5 तास चर्चा करूनसुद्धा त्याच्यावर कन्क्लुजनला येणार नाही. त्यामुळे मला वाटतं आपण रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशन, फक्त लार्जर प्रिन्सिपल की रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशन ॲज वन ऑफ द कॅनॉन्स ऑफ टॅक्सेशन जे म्हणतात प्रिन्सिपल्स, टॅक्स शुड नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव्ह. कारण कुठल्याही व्यक्तीला त्याचं टॅक्स लायबिलिटी काय आहे, मी भारतात धंदा करणार आहे तर त्याच्याकरता मला काय योग्य ते लिगल कंप्लायन्सेस करायला लागतील आणि लागावेत याची पूर्व जाणीव असली पाहिजे आणि ती त्याप्रमाणे त्यांनी पुरी पाडली पाहिजे. पण तुम्ही सबसिक्वेंटली जर काहीतरी बदल केला, इट्स लाईक शिफ्टिंग द गोलपोस्ट म्हणतात तसं. यू कांट की तुम्ही अलीकडे गोल मारला पण आता गोलपोस्टच तिकडे हलवला म्हणून तो गोल झाला, असं करणं योग्य नाही. दॅट इज वन ऑफ द प्रिन्सिपल्स ऑफ टॅक्सेशन. व्हॉट द अर्लियर गव्हर्नमेंट ट्राईड टू डू, राईट ऑर रॉंग, कारण त्याच्यात टॅक्स प्लॅनिंगचा एलिमेंट होता, टू शिफ्ट द गोल पोस्ट. हाऊ फार दॅट इज गोइंग टू बी राईट ऑर रॉंग फ्रॉम अ मॉरल अँड टॅक्स प्रिन्सिपल कॉन्सेप्ट इज वन थिंग. पण ह्या पुढे जाताना की आपण जेव्हा FDIवर जास्त अवलंबून राहणार आहोत, जेव्हा आपण PPPवर जास्त अवलंबून राहणार आहोत, तेव्हा दिस वॉज वन इश्यू विच कुड हॅव बीन रिझॉल्व्ड. आणि ते शक्यतो आश्वासन असं दिलं असतं की यापुढे आम्ही रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशन करणार नाही, तर मला वाटतं जास्त चांगलं झालं. मला वाटतं याच्यामध्ये म्हणजे हा केवळ 1-2 केसेस पुरता मर्यादित म्हटलं की 900 प्रोजेक्ट्स वेगवेगळ्या स्टेजेसमध्ये आहेत हे मोडमधले. आणि याचंही कारण हेच आहे, हे वेगवेगळ्या म्हणजे विशेषतः ज्या सेक्टरमध्ये मी काम करतो त्याच्यामध्ये हेच झालेलं आहे. टॅरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स नावाची एक संस्था आहे आणि त्यांनी आपले असे गोल पोस्ट शिफ्ट केलेले आहेत. आणि मग सांगताना सांगायचं की नाही याच्या लोकांना एक वेगळा नियम पुढच्या लोकांना एक राहील. आणि त्यावेळेला मात्र कॉम्पिटिशनच्या नावाखाली तुम्ही काही लोकांना प्रवेश दिला नाहीत. असं जर करत राहिलो तर PPPमध्ये खरंच कठीण होईल. त्याच्यामुळे PPPच्या बाबतीमध्ये मला वाटतं अधिक थोडंसं स्पष्टपणे जर ते बोलले असते किंवा सांगितलं असतं की बाबा याच्यामध्ये आम्ही प्रोसेस चालू केलेली आहे आणि वी नीड बेटर क्लॅरिटी ऑन दिस, तेवढं जरी स्टेटमेंट आलं असतं तरी मला वाटतं की खूप बरं झालं असतं. कारण जर एवढा फोकस PPPवरती राहणार आहे. हे विरोधाभासाचं नाही का, कालचा इकॉनॉमिक सर्वे हा इट्स इन अ वे क्रिटिकल ऑफ द PPP, त्याच्यावरती जास्त एम्फसिस होतं आणि हा कॉन्ट्रॅक्टर ड्रिव्हन इकॉनॉमीकडे चाललेला आहे. PPP असायला हवं पण PPPचा जितका फायदा व्हायला हवा तितका झालेला नाही असा इकॉनॉमिक सर्व्हे सांगतो. आणि दुसऱ्या दिवशीचा अर्थसंकल्प म्हणतो की PPP इज द ओनली वे. हा कुठेतरी गल्लतीचा मुद्दा वाटतो. झालेला नाही याचं कारण पण आपण बघितलं पाहिजे ना, कारण त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचं तेवढं मला वाटतं की स्ट्रीमलाईन प्रोसेस झालेलीच नाही आहे ती. म्हणजे एकच मॉडेल रोड सेक्टरमध्ये केव्हा तरी सुरुवातीला यशस्वी ते अक्रॉस द बोर्ड सगळ्या सेक्टर्सला ॲप्लिकेबल करणं, हा जो प्लॅनिंग कमिशननी एक 7-8 वर्षापूर्वी जो काही प्रयत्न केला विच वॉज रॉंग. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्रत्येक सेक्टर स्पेसिफिक PPP स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत विथ फंडामेंटल बिंग कॉमन. हा भाग PPPमध्ये आपण विसरलेलो आहोत. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीचं क्लॅरिफिकेशन, अशा प्रकारची स्पष्टता ही मला वाटते यायला पाहिजे होती की जी आल्यानंतर हा फोकस जो PPPवरती आहे तो अधिक जस्टिफाय करता आला असता. पण ते त्याला तुमच्या पक्षाचे मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना सुरुवात झाली. हो, पण त्यांनी 100% PPP केलं नाही. जिथे
जिथे इकॉनॉमिक इम्प्लिकेशन जास्त आहे आणि सरकारचे रिसोर्सेस मर्यादित आहेत, त्यांनी काही चर्चगेटला लिफ्ट बांधायला PPP केलं नाही, ते रेल्वेनीच बांधला. किंवा बोरिवलीचा ROB किंवा FOB हा रेल्वेच्या पैशातनं बांधला, तो काही PPPतनं नाही बांधला. मुद्दा असा की डिस्क्रिशन पक्ष वगैरे मुद्दा तोच आहे की ज्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारची मर्यादित साधनसामग्री आणि लोकांमधून साधनसामग्री उभी करण्यात येणाऱ्या अडचणी या 2 आधारांवर मर्यादित असते, अशा गोष्टी PPPमधनं करणं हे ठीक आहे. पण सरसहा सगळंच PPPमधनं करायचं असेल तर मग लोकांमधनं पैसा गोळा करायचा कशाला? केवळ ब्युरोक्रेसी सांभाळण्यासाठी, केवळ मंत्रिमंडळांचे चोचले सांभाळण्यासाठी, कशासाठी करायचा? मुद्दा बेसिकच आहे. म्हणजे आता तो लेटेस्ट वाद प्लॅनिंग कमिशनबद्दलचा आहे. म्हणजे आज अगदी सगळ्यांनी कंठ भरभरून त्याचे हे केलेले आहे. मुद्दा असा आहे की प्लॅनिंग कमिशन पाहिजे का नको हा मुद्दा 5 वर्षाचं मॅन्डेट असलेल्या लोकांनी निकालात काढण्याचा विषय नाही आहे. तो संसदेमध्ये चर्चा झाली पाहिजे, लोकांमध्ये चर्चा झाली पाहिजे. आणि काय तर म्हणले आता सोशलिस्ट इरा संपलेला आहे. कोण सांगितलं सोशलिस्ट इरा संपलेला आहे? तुमची कॉन्स्टिट्यूशन अजूनही तुम्हाला आम्ही सोशलिस्ट आहोत असं सांगते. मग एक ते काढून टाका, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा आणि तो शब्द त्यातनं काढून टाका. तेही करायचं नाही आणि जी आपली कर्तव्य आहे ती अंगाबाहेर काढायची आणि खाजगी लोकांच्या खांद्यावर डोकं टाकायचं आणि ॲट द एंड ऑफ इट त्यांनी केलं नाही म्हणून झालं नाही असं सांगायचं. हा शुद्ध सरकारी शासकीय पलायनवाद आहे. असं वाटतं की लगेच अशा प्रकारचं अगदी टोकाचं मत व्यक्त करणं की महिनाभराच्या सरकारला आपण असं म्हणायचं की तुम्ही टोकाला जाऊन फेल होणार आहात आणि त्याच्यामुळे तुम्ही आता दुसऱ्यावरती नाही त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की तुमचं ते स्टेटमेंट जे आहे ते आहे. नाही मला एकच मला एकच म्हणायचं आहे की फॉरेन डिरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला गरजेची वाटत नाही का या स्थितीत? इट इज अ मस्ट. आता जर मला इकॉनॉमीला ग्रोथ मला बूस्ट पाहिजे असेल तर मला आवश्यक. तोच मुद्दा आहे की हे सरकार FDIला खूप मदत करणारी टॅक्स रेजिम आणेल अशा स्वरूपाची एक भावना व्यक्त होत होती ना. याच्यात की महाजन साहेब म्हणाल तसं की हे फक्त PPPच्या मार्गे करावं का? पण आज तुम्ही एकूण आर्थिक परिस्थिती बघितली तर चाणक्यांनी सुद्धा प्रिन्सिपल ले डाऊन केला आहे की यू मस्ट एक्स्ट्रॅक्ट ओनली सो मच हनी ॲज डज नॉट हार्म द फ्लावर. तुम्ही त्याच्यातनं जास्त शोषण करायचा प्रयत्न केला तर युअर टॅक्स पेयर विल डाय. त्यामुळे ह्या रेट्सच्या वर तुम्ही जास्त टॅक्स वसूल करू शकता का? आता 2 इश्यूज आहेत. तुम्ही सोशल स्पेंडिंग करता खर्च करणं आवश्यक आहे की नाही? तर निश्चितच आन्सर इज येस. ह्या खर्चचे सोर्सेस मीट करण्याकरता तुम्हाला आणखीन टॅक्स करायला वाव आहे का? तर आन्सर इज नो. ही कोणी परिस्थिती आणली, मी पॉलिटिकल मुद्द्यात न शिरता असं म्हणेन की आज टॅक्स केपेबिलिटी नसताना तुम्हाला दुसरा पर्यायच नाही आहे. FDI इज वन मेथड. PPP म्हणजे आपल्या सामान्य माणसाच्या सेविंग्स, इंडिया हॅज वन ऑफ द हायेस्ट सेविंग रेट्स, त्यालाही प्रोत्साहन थोड्याशा प्रमाणात दिलेलं आहे. यू हॅव गॉट 2 बेसिक सोर्सेस. टॅक्स इज अ नॉन रिफंडेबल कॉन्सेप्ट. सेविंग्स इज अ रिफंडेबल कॉन्सेप्ट, इकॉनॉमिकली व्हेरी स्ट्रॉंग. तर त्यामुळे सेविंग्समधनं PPPचं फंडिंग होऊ शकतं आणि नाही तर FDI विच इज अ बॉरोईंग विच इज वर्स ॲक्च्युली. त्यामुळे PPP इज अ गुड ब्लेंड. आणि महाजन साहेब म्हणतात तसं उत्तर अतिशय सोपं आहे की आपण टॅक्स वाढवावा, अदरवाईज रिसोर्सेस कमी होतील. त्यामुळे टॅक्स ह्या इनफॅक्ट सो मेनी स्टडीज हॅव शोन की बियॉन्ड अ सर्टन पॉईंट इट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑपरेट्स. त्यामुळे आपण आपल्या देशातही 90% पूर्वी मोरारजी देसाई होते तेव्हा 90-95% टॅक्स रेट होता. व्हॉट इट शोड वॉज देर वॉज लेसर टॅक्स कंप्लायन्स. त्यामुळे 30-33% टॅक्स रेट हा ग्लोबल आज सर्वमान्य आहे. त्या टॅक्स रेटपेक्षा जास्त वाढवणं इज डेट्रिमेंटल टू दी इकॉनॉमी. त्यामुळे टॅक्स PPPच्या शिवाय दुसरा पर्यायच नाही. आणि एकच दुसरा मुद्दा तुम्ही मेन्शन केलात, ॲक्च्युली इकॉनॉमिक सर्व्हे तुम्ही म्हणाल तसं हॅज पॉइंटेड आउट डेफिशियन्सीज इन द PPP ॲज एक्झिक्युटेड टुडे. पण त्यांनी ते करू नये असं नाही म्हटलेलं, त्यांनी त्याच्यात सुधारणा काय कराव्या असे संकेत दिले आहेत. मला वाटतं ही जी बजेटच्या थ्रू वाटचाल चालली आहे ती त्या मार्गानेच चालू आहे. वन हॅज टू बूस्ट दॅट
मेथडॉलॉजी आपल्याला त्याच्यात सुधार नक्कीच आपण आपले धडे घेतोय त्या आत्ताच्या पास्ट फेलियर्सवरनं, पण आय थिंक इट इज अ राईट ट्रॅक. ॲटलिस्ट ॲज अ पर्सन आय वुड से की इट्स वी आर गोईंग ऑन द राईट ट्रॅक. बसवलेला टॅक्ससुद्धा म्हणजे टॅक्स प्रपोजल, बजेटमध्ये जी टॅक्स प्रपोजल्स येतात त्याच्यावर जेव्हा अर्थसंकल्पावर जनरल चर्चा होते त्या चर्चेतसुद्धा अशी मागणी येते की हे कमी करा, हे काढून टाका, अमुक वस्तूवरचा टॅक्स कमी करा. असं करून करून गेल्या वर्षी 4 लाख कोटी रुपये एवढा टॅक्स रेव्हेन्यू फॉरगॉन म्हणून जो आला, तो रेव्हेन्यू फॉरगॉन याचा अर्थ संसदेच्या चर्चेमध्ये मागणी झाल्याप्रमाणे तो टॅक्स रद्द केल्याची ती अमाऊंट आहे. तेव्हा मुद्दा फूल जेवढं मध साचवू शकतो तेवढंच ते देतो हे खरं आहे, पण फुलातनं जितका मध आला तितका मध चोरापोरी जाता कामा नये एवढं तरी निदान बघितलं पाहिजे. तो मधातच हे केला. सगळ्यांनाच मला हा प्रश्न आवडेल की टॅक्स बेस वाढावा यासाठी प्रयत्न होतील असं एक सांगितलं जात होतं की कमी जण भरतात किंवा टॅक्सेशनचं नेट वाढायला हवं. ते झाले तसं वाटतं म्हणजे मला तुमच्या. ॲक्च्युली मी आत्ता नाही सांगत होतो की आपण पहिल्या 5 देशात होतो. आपला टॅक्स रेट जो स्लॅब आहे आय थिंक तो जरा जास्तच आहे, म्हणजे 30% 33% आपण जे म्हणतो ते. इनफॅक्ट आपल्याला वाटलं तर MAT वगैरे जाईल. त्यामुळे मला तरी व्यक्तिशः असं कधी वाटत नव्हतं की आता टॅक्स रेट अजून वाढेल, आणि तसं शक्य नाही आहे. आणि तसं केलं तर आणखीन पुन्हा इव्हेजन ऑफ टॅक्स होईल. आणि जसे आपण सारखे मार्ग शोधतो की मी टॅक्स इव्हेड कसा करू. इनफॅक्ट सेव्हिंग रेटचं जेव्हा आपण महत्त्व सांगतो की 1 लाखाचं त्याने 1.5 लाख केलं, मला अपेक्षा होती ती 2 लाख करावी म्हणून, पण ते पण वाढवायला आवश्यक होतं असं मला वाटतं. ते 1.5 लाख नाही. बेस ॲडमिनिस्ट्रेशन, टॅक्स ॲडमिनिस्ट्रेशन ह्याबद्दलचे काही स्टेटमेंट्स किंवा फायनान्स मिनिस्टरच्या स्पीचमध्ये आलेलं नाही आहे. द प्रॉब्लेम इज द कंप्लायन्स. जसं भारतात द टॅक्स टू GDP रेशो हे जे चिंता व्यक्त केली जाते त्याचं कारण नॉट द लोअर रेट बट लोअर बेस, लोअर टॅक्स कंप्लायन्स. लोक तेवढी कमी टॅक्स नेटमध्ये नाही आहेत. त्या हिशोबाने ते जे मेजर्स जे घेतले जातील आयदर फाईन प्रिंटमध्ये असतील किंवा कुठे पॉलिसी अनाऊन्समेंटमध्ये असतील, पण हे असे काही ठोस असं जे काही स्पीचमध्ये आलेलं नाही आहे. म्हणजे ज्याला बिग पिक्चर मला म्हणतात असं तुमच्या दृष्टीने पॉईंट कुठला बजेटचा? माझ्या मते ट्रान्सफर प्राइसिंगमध्ये त्या अनुषंगाने ॲटलिस्ट ज्या अमेंडमेंट प्रपोज केलेल्या आहेत त्या माझ्या दृष्टीने कदाचित फॉर रिड्युसिंग द डिस्प्यूट. फर्दर त्यांनी सांगितलं एक रोल बॅक म्हणून पण तुम्हाला अवेलेबल राहील. सध्याच्या लॉमध्ये असं होतं की मी आज ॲडव्हान्स प्राइसिंग अरेंजमेंट घेतली तर पुढचे 5 वर्ष येतील, पण मी 4 वर्ष आधीच बॅटल फाईट करतोय इन्कम टॅक्स बरोबर ऑन अ सिमिलर टॅक्स डिस्प्यूट. तर हे जे रोल बॅक पण त्यांनी म्हटलंय की 4 वर्ष ते एक वेलकम मेजर आहे. परत रेंजसाठी एक वेलकम मेजर आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीला बूस्ट देण्यासाठी डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्री वॉज की हे जी 100 कोटी लिमिट आहे आणि हे 2 वर्षाची जी टाईम विंडो तुम्ही दिली आहे हे दोन्ही द डिझायर्ड ऑब्जेक्टिव्ह अचीव करणार नाही, कारण का प्रोजेक्ट्सच कम्प्लीट होत नाही 2 वर्षात. आणि दुसरं म्हणजे प्रत्येक तुम्ही लार्ज सेक्टर ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग प्लेयर्सला याच्याहून बाहेर ठेवतायत. तर ते त्यांनी दोन्ही केलं की थ्रेशोल्ड कमी केलं 25 कोटी अँड अबव आणि 3 वर्षाची विंडो केली. दॅट अपियर्स टू बी रिअलिस्टिक टार्गेट टू अचीव दॅट कम्प्लिशन अँड ॲक्च्युअल इन्स्टॉलेशन अँड कमिशनिंग ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. एक बिग इम्पॅक्ट इश्यू तुम्ही म्हणालात डायरेक्ट टॅक्समध्ये नाही, पण REITचा जो त्यांनी उल्लेख केला रिअल एस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, आणि त्यांनी दोन क्षेत्रात सांगितले. एक तर इमूवेबल प्रॉपर्टी आणि आणखीन कुठल्या तरी एक क्षेत्रात त्यांनी सांगितलं REIT. इन्फ्रास्ट्रक्चर REIT इन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल एस्टेट अर्थात दोन्ही एकमेकाशी रिलेटेड आहेत. आय वुड से इफ एट ऑल REIT बद्दल आत्तापर्यंत चर्चा बरीच झाली आहे, पण अजून त्याचं बूस्ट अजूनपर्यंत मिळाला नाही आहे. मला वाटतं डिटेल जर वाचले तर कदाचित आपल्याला लक्षात येईल की कदाचित
REITमध्ये ओव्हरड्यू आहे. REITचा कॉन्सेप्ट थोडक्यात सांगायचा झाला तर जसं आपलं इक्विटी शेअर्समध्ये म्युच्युअल फंड ऑपरेट करतात की सामान्य माणसाला कुठल्या शेअरमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं हे नीटपणे कळत नसतं. त्यामुळे आपण एखाद्या फंड मॅनेजरच्या हाती देतो, XYZ कंपनीचे फंड्स असतात आणि ते योग्य पद्धतीने इन्व्हेस्ट करून त्या सेक्टरमध्ये म्हणजे इक्विटीचे भाव ज्या पद्धतीने वाढतात त्याला साधारण ट्रॅक करून तुम्हाला रेट ऑफ रिटर्न इन्शुअर करतात. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट म्हणजे सामान्य माणसाला आज कुठेतरी माहीमला किंवा दादरला फ्लॅट घेणं शक्य नसतं, पण फ्लॅटचा 1% तो इन्व्हेस्ट करू शकतो. दर महिन्याला तो REITमध्ये काही इट्स लाईक अ म्युच्युअल फंड ऑफ रिअल एस्टेट. एक ETF पद्धतीनं असू शकेल, पण मला ETF मध्ये त्याचे काहीतरी गेन्स असतात, याच्यामध्ये गेन्स काय असू शकतात? गेन्स मिळतात ना. कसं आहे, चांगला फंड मॅनेजर असला, मला असं दिसलं, मी कुठली नावं घेत नाही, पण अमुक बिल्डरचे प्रोजेक्ट्स अतिशय चांगले आहेत, तर मी त्या बिल्डरच्या एखाद्या 5,000 कोटी रुपयाच्या प्रोजेक्टमध्ये मी इन्व्हेस्ट केलं. मी भले 5,000 रुपयेच इन्व्हेस्ट करेन किंवा 50,000 इन्व्हेस्ट करेन, पण त्या बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन हाऊसिंग प्रोजेक्टमध्ये त्याला 22% रेट ऑफ रिटर्न मिळाला, तर त्याच्यात किमान मला 20% रेट ऑफ रिटर्न त्यांची ॲडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट काढून मला 20% रेट ऑफ रिटर्न मिळेल. जेणेकरून मला जेव्हा फ्लॅट फायनली घ्यायचा असेल, आज मी 100 रुपये बँकेत FD केली, तर ज्या प्रमाणात जागेचे भाव वाढत असतात त्या प्रमाणात मी कधीच कॅचअप करू शकत नाही. इक्विटी हा भयंकर रिस्की ऑप्शन असतो. त्यामुळे मध्यमवर्गीय माणसाला 2 नवीन ॲव्हेन्यूज की हा एक रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट आणि दुसरा इन्फ्रास्ट्रक्चर. वास्तविक इन्फ्रास्ट्रक्चरसुद्धा सुधारल्यामुळे नाही, दोन्हीचे रेग्युलेशन्स आहेत, त्याच्यात धोकेही आहेत, हेही मान्य, पण REIT काय आहे, सर्वसामान्य माणसाला पूर्णपणे नवीन कन्सेप्ट आहे ही, बजेटमध्ये मांडलेली आहे. एक्झिस्टिंग अब्रॉड खूप कॉमन आहे, आपल्या इकडे आहे, पण त्याचे रेग्युलेशन सेबीनी अजून खूप अतिशय जास्त टाईट ठेवलेत असं म्हणायला हरकत नाहीत, आणि काही प्रमाणात त्याला रॅशनलायझेशन करण्याची आवश्यकता आहे. थेट परिणाम म्हणून कॉर्पोरेटाईज असलेल्या रिअल इस्टेट कंपन्यांना जास्त फायदा होईल. निश्चितच. आणि त्याला नाही, दोन्ही म्हणजे मी तर म्हणेन गव्हर्नन्सचा मुद्दा एकतर जसं आपण इक्विटी मार्केट्समध्ये बघितलं, जेव्हा पब्लिक होल्डिंगचं प्रमाण वाढतं तेव्हा नॉट ओन्ली कॉर्पोरेट्स पण त्याचं काय म्हणतो आपण गव्हर्नन्स कॉन्सेप्ट सुधारतात. म्हणजे आपल्या इकडे जेव्हा पब्लिकमध्ये सामान्य माणूस इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करायला लागला तेव्हापासून बोर्ड मॅनेज्ड कंपनीज बिकेम बेटर, कारण तुम्ही कुठेतरी आन्सरेबल राहता. तर त्या दृष्टिकोनाने आज रिअल इस्टेटमध्ये जे आपण म्हणतो की काळं धन वापरलं जातं, काही मॅलप्रॅक्टिसेस आहेत ॲक्विजिशन्सबद्दल वगैरे, त्या पूर्णपणे जाणं शक्य नाही ह्याच्या कारणाने, पण थोड्याफार प्रमाणात तरी कमी होतील अशी आशा ठेवायला हरकत नाही. आणि रेग्युलेशन जास्त वाढल्यामुळे द बेटर प्लेयर्स सर्वाईव्ह बेटर. रिटेल इन्व्हेस्टरसुद्धा घेऊ शकतो. पण आज माझ्या बाजूचा फ्लॅट जो माझ्या एवढाच आहे, त्या 2 फ्लॅटमध्ये चिकार फरक असतो. तर जोपर्यंत प्राइस डिस्कवरी मेकॅनिझम हे रिअल इस्टेटमध्ये येत नाही. तुमचं म्हणणं जे आहे, पण रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टचं स्ट्रक्चरिंग सर्वसाधारणपणे एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टीजना ॲप्लिकेबल नसतं. हे नवीन प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट जे असतात, हाऊसिंग प्रोजेक्ट जे असतात, नाही नवीन प्रोजेक्ट असो किंवा जुना, म्हणजे मला असं म्हणायचं की देअर शुड बी ट्रान्सपरन्सी इन प्राइस डिस्कवरी मेकॅनिझम. निश्चितच, कारण कसं आहे, तुम्ही ट्रान्सपरन्सी ठेवली नाही तर तुमच्याकडे इन्व्हेस्टर येणार नाही. त्याला 5 REITs ॲप्लिकेबल असतील, ABCD 5 कंपनीज असतील. एखाद्या कंपनीने प्राइस डिस्कवरी मेकॅनिझम मॅन्युप्युलेटेड ठेवलं असं धरून चला, त्यांच्याच ग्रुप कंपनीजना फायनान्स करायचं, त्यांच्याच ग्रुप कंपनीजचं सिमेंट खरेदी करायचं इत्यादी, तर त्या ट्रस्टकडे वळणारे पैसे कमी होत असल्या कारणाने त्याचं मार्केट प्राईस कमी राहील. इट इज नथिंग बट ऑपरेशन ऑफ फ्री मार्केट इकॉनॉमी इन रिअल एस्टेट इन अ डिफरंट वे. तर इनफॅक्ट मी जरा पुढे जातो याच्या प्राईस डिस्कवरी तुम्ही जे म्हणताय ना, REITमध्ये उलट प्राईस डिस्कवरी म्हणजे सामान्यांना उलट कळत नाही, ते REIT थ्रू खूप इझी जाईल. आणि दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी जो सांगितलं की PTC इट इज अ पास थ्रू, तर पास थ्रू असल्यामुळे तुम्हाला टॅक्सेशनला पण खूप फायदा होऊ शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ तुमच्याकडे जे त्याचं जर डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन होईल किंवा इन्कम डिस्ट्रीब्युशन होईल त्याच्यावर तुम्हाला टॅक्स नाही कापला, पण अर्थात इट इज ॲज पर युअर ब्रॅकेट, देन यू हॅव टू शो इट ॲज युअर इन्कम अँड देन पे द टॅक्स. ह्याच्यात मला फक्त एवढंच म्हणायचं, जसं तुम्ही म्हणतात की वेदर इट इज गेट लिस्टेड, तर जसं ETF आहेत तसं अनफॉर्च्युनेटली ते अजून नाही आहेत. आणि PTC केलं
आणि त्यांनी जर माझ्या आत्तापर्यंत काय आहे, REIT इज मोस्टली फॉर HNIs. तुम्हाला जर मेल येऊ शकतात की 10 लाख किंवा मिनिमम 15 लाख, दॅट इज द इन्व्हेस्टमेंट क्रायटेरिया. जर ते रिटेलला ओपन केलं आणि ETF मध्ये आलं तर त्याच्यात बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रादर मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आय कॅन सी. आणि बजेट पाहताना सामान्य माणूस पहिल्यांदा हा विचार, अर्थमंत्र्यांनी सुद्धा भाषणाच्या सुरुवातीला हे सांगितलं की महागाई नियंत्रणात राहावी याच्यासाठी आपले प्रयत्न राहतील. हे सगळं बजेटचं भाषण ऐकल्यानंतर किंवा नवा अर्थसंकल्प आल्यानंतर महागाईच्या नियंत्रणाच्या दृष्टीनं काय असेल असं आपल्याला वाटतं? महागाई नियंत्रणात राहील का? नाही, म्हणजे मला अगदी माझं मत विचाराल तर मला असं वाटतं की तुमचा प्रश्न अगदीच बरोबर आहे. इन्फ्लेशनच्या दृष्टिकोनातून मला खरोखर दॅट इज आय कुड नॉट सी एनी कंट्रोलिंग मेजर. पण याच्यात मेजर रोल नेहमी RBIचा असतो. आणि आता तुम्ही सेव्हिंग रेट वगैरे जे वाढवले आहेत, म्हणजे 1 लाखाचं 1.5 लाख वॉटेवर, त्याच्यामुळे सेव्हिंगला बूस्ट मिळेल. पण इन्फ्लेशन कंट्रोल ॲज सच मला वाटत नाही काही मेजर. एक मिनिट, त्यांनी जसं RBIमध्ये ओपन मार्केट ऑपरेशन असतं की ज्या वेळेला लिक्विडिटी वाढते त्यावेळेला RBI बाय करू शकतं, तसं आज त्यांनी एक अनाऊन्समेंट केली की गव्हर्नमेंटचा जो कोटा आहे तो ज्या वेळेला प्रायसेस वरतील तेव्हा ते बाजारात आणतील. आता याच्यासाठी काय मेकॅनिझम करणार वगैरे ते त्यांनी सांगितलं नाही. पण हे एक त्यांनी सांगितलं की प्राईस कंट्रोलमध्ये, म्हणजे जर प्राईस आर्टिफिशियली वाढवल्या गेल्या तर ते त्यांचा फूड ग्रेन बाजारात आणतील, अशी एक काही काही गोष्टी. क्रूड ऑइल पण एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्याच्या बाबतीत पण काही जास्त नाही आहे. म्हणजे मी तुमच्या प्रश्नाचं थोडक्यात माझ्या दृष्टीने उत्तर दिलं तर मी असं म्हणेन की त्यांनी पॉझिटिव्हली काही केलं नाही, पण आहे ती व्यवस्था बिघडवली नाही, हाच सगळ्यात पॉझिटिव्ह फीचर आहे. हां, म्हणजे देर इज नो बूस्ट टू इन्फ्लेशन असं म्हटलं तर, कारण आज इन्फ्लेशनचे एक्सटर्नल फॅक्टर्स एवढे महत्त्वाचे आहेत की ते कंट्रोल करणं तर प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही आहे. आणि त्यामुळे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता त्यांनी इन्फ्लेशन वाढेल असं तरी काही केलं नाही, याच्यातच मी समाधान मानतो. ॲक्च्युली आत्ता डेट फंडवरती त्याने टॅक्सेशनमध्ये चेंज केलं आहे. म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री ॲज सच सध्या खूप ट्रबलमध्ये आहे, प्रॉब्लेम्समध्ये आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्याने इक्विटी म्युच्युअल फंडाचा कॅपिटल गेनचं सुद्धा 1 वर्षानंतर 3 वर्षावर नेलं आणि डेट फंडवरचा टॅक्ससुद्धा त्यांनी 20% नेला आहे. हे दोन्हीकडनं कुठेतरी म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीला हे हार्मफुल आहे असं वाटतं. तर ते टॅक्स मला ते त्यांच्या बोलण्यावरनं पूर्णपणे लक्षात नाही आलं. मला असं वाटतं की इट इज नॉट अक्रॉस द बोर्ड, असं माझं तरी इम्प्रेशन झालं. इट इज ओनली जे ते 3 वर्षाचं लिमिट वगैरे केलं आहे ते इंट्रा फंड होल्डिंग्सच्या बाबतीत मर्यादित असेल, सामान्य होल्डर ॲप्लिकेबल नसावं अशी माझी समजूत झाली. म्हणजे तुम्ही म्हणता तसं असलं की सामान्य माणसालासुद्धा जर म्युच्युअल फंड होल्डिंग 3 वर्ष आणि 20% टॅक्स लागू असला तर इट इज डेट्रिमेंटल. डेट फंडला त्यांनी टॅक्स लायबिलिटी 10%वरनं 20%वर नेली आहे. दुसरा भाग त्यांनी माझ्या अंदाजाने इक्विटी म्युच्युअल फंडाला त्यांनी 1 वर्षाचं जे 12 महिन्याचं लिमिट होतं ते 3 वर्षाचं केलं. ते काही लोकांना फक्त, मला असं माझी अशी समजूत झाली की ते फक्त काही स्पेसिफाय तसं त्यांनी केलं, असं बोलण्यावरनं वाटलं, पण ते फाईन प्रिंट बघायला लागेल. ही एक बँकांची मागणी होती की त्यांच्या म्हणजे दोन्ही फिक्स इन्कम आहेत, बँका म्हणजे फिक्स डिपॉझिट आणि डेट म्युच्युअल फंड, तर त्या दोघांच्या टॅक्स रेटमध्ये का फरक, ही आणि उल्लेख केला खरा असू शकेल. मला जरा म्हणजे स्वाभाविक आहे, बजेट असल्यामुळे टॅक्स, बँकिंग आणि या सगळ्या गोष्टीवरती भर राहणारच. परंतु मला असं वाटतं की त्यातले बाकीचे पण काही मुद्दे आपण बघितले पाहिजे. जर आता अक्रॉस दी कंट्री मॅन्युफॅक्चर सेक्टरवरती त्यांनी एक फोकस दिलेला आहे आणि कॉरिडॉर्स वेगवेगळे म्हटलेले आहेत, जे मला असं वाटतं की एक खूप दूरगामी परिणाम त्याचे होणार आहेत. म्हणजे आज जे मोठ्या प्रमाणावरती अर्बन सिटीजमध्ये मायग्रेशन होण्याचं जे मुख्य कारण आहे की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, नोकरीच्या रोजगाराच्या संधी या काही खूप मर्यादित शहरांच्या पुरत्या झाल्या होत्या, त्या मला वाटते आता बदलतील. म्हणजे त्यांनी दक्षिणेतही म्हटलं आहे, उत्तर भारतातही म्हटलं आहे, पूर्वेकडेही म्हटलेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की असे काही जे खूप दूरगामी परिणाम करणारे जे काही त्यांनी याच्यामध्ये घोषणा केलेल्या आहेत, स्वाभाविक आहे की याच्यावरती राजकीय प्रतिक्रिया येऊही शकते. परंतु मला असं वाटतं की पुढचा विचार करता पुढल्या एक 10 वर्षानंतर 15 वर्षानंतर या गोष्टीला कुठेतरी खीळ बसेल का असा विचार करता मला वाटतं की खूप काही गोष्टी याच्यामध्ये आलेल्या आहेत. मग टायर 1 टायर 2 सिटीच्या एअरपोर्ट्सची गोष्ट त्यांनी केली, 15,000 किलोमीटर लांबीची गॅस पाईपलाईनची त्यांनी गोष्ट त्याच्यामध्ये केलेली आहे,
किंवा हे वेगवेगळे 4 इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर्स त्यांनी म्हटले आहेत. मला असं वाटतं की याकडेही आपण म्हणजे थोडंसं पॉझिटिव्ह दृष्टीने बघितलं पाहिजे आणि वेगवेगळ्या राज्यांच्या मध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींच्यावरती सेक्टर स्पेसिफिक फोकस दिलेला आहे असं याच्यामध्ये दिसून येतं. म्हणजे विशेषतः ॲग्रिकल्चरचा भाग आहे. त्यामुळे हा एक पॉझिटिव्ह ॲस्पेक्ट मला वाटतं की बजेटच्या अनाऊन्समेंटचा नक्की दिसतो. की मला असं वाटतं की मोदींना काय म्हणायचं होतं, जे म्हणाले होते आधी की मला सर्वसमावेशक सगळ्या राज्यांना घेऊन जायचं आहे, तसा त्यांनी बऱ्यापैकी प्रयत्न केलेला दिसतो. म्हणजे आता IIT 6 सिटीज, IIMच्या वेगळ्या सिटीज, हे प्रत्येक गोष्टी, मग ते फार्मिंगसाठी असो किंवा कशासाठीही असो. त्यामुळे असं वाटतं की गुंतवणूक वाढेल, ही सर्वांना घेऊन जायची प्रक्रिया आता सुरू झाली असं मला वाटतं. दुसरं मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी डेफिनेटली मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कॅपिटल गुड्स ती बऱ्यापैकी अपेक्षा होती ती त्यांनी पूर्ण केली. म्हणजे मी वाटतं की मार्केटने जे एक्सपेक्ट केलं होतं, जे डिस्काउंटही केलं होतं ते मिळालं, एक्सेप्ट 2 थिंग्स. म्हणजे मला असं वाटतं की ACZला बऱ्यापैकी अपेक्षा होत्या की कारण काय होतं ACZमध्ये आपण इट वॉज अ बूमिंग टाईम आणि नंतर लगेच मग आमचं टॅक्स रेजिम बदलतं. म्हणजे मी आता इंडस्ट्री चालू करीन पण पुढच्या वर्षी काय होईल मला नाही माहिती. तर त्याच्या बाबतीत काहीतरी ठोस हवं होतं की यापुढे असं होणार नाही. त्यांनी ते सुरुवातीला असं फक्त याच्या बाबतीत टॅक्सेशनच्या बाबतीत बोललं की रिट्रोस्पेक्टिव्ह होणार नाही, पण ACZच्या बाबतीत तसं काही म्हटलेलं नाही आहे. फक्त एक ACZ नवीन कुठेतरी सुरू करणार आहे तेवढंच सांगितलं आहे. आणखीन आणि टॅक्स हॉलिडे मला वाटतं एक 10 वर्षाचा काही इंडस्ट्रीला केलं आहे. आणि CTT आणि MTT ते दुसरं माझं एकच फक्त चौघांना शेवटचा प्रश्न. मला नवीन काही एखादा मुद्दा आहे अर्थसंकल्पात, म्हणजे काही अर्थसंकल्पाने अशा चमकदार कल्पना मांडलेल्या असतात, काहीतरी एक नवीनच अशी एक कराबाबतची असेल किंवा आणखी योजनांच्या बद्दलची असेल, असं या अर्थसंकल्पामध्ये नवीन काही सापडतं का? मला असं वाटतं इथपासून तुमच्यापासून सुरुवात. नाही, तशी त्यांची तारेवरचीच कसरत होती, त्याच्यामुळे त्यांना नवीन करण्याचा असा वाव काही नव्हता आणि त्याप्रमाणे काही तसं नवीन आलेलं नाही आहे. अदर दॅन व्हॉट आय स्पोक अबाउट सम न्यू प्रोव्हिजन्स, रिफॉर्म, नथिंग इनोव्हेटिव्ह. नवीन मला स्वतःला ते फार ऐकून बरं वाटलं, कारण आत्तापर्यंत आपल्या बजेट्समध्ये एज्युकेशन सेक्टरवर थोडासा लक्ष केंद्रित करून थोडंसं स्पेसिफिक ॲलोकेशन, अर्थात मी फक्त एज्युकेशन त्यांनी म्हटलं, त्यांनी 3-4 गोष्टींचा उल्लेख केला. एक एम्सचा उल्लेख केला, पण त्याच्याबरोबर 12 कॉलेजेस सेटअप, मेडिकल कॉलेजेसचा उल्लेख केला, IITsचा उल्लेख केला, डेंटल कॉलेजेसचा उल्लेख केला, प्रायमरी स्कूल्सचा उल्लेख केला. आणि मोदींचं सुरुवातीपासून तुम्ही जर धोरण बघितलं, म्हणजे प्री इलेक्शन पिरियडपासून, तर त्यांनी शिक्षण ह्या बाबीबद्दल खूप भर दिली होती सुरुवातीपासून. त्याचं पूर्णपणे नाही पण काही प्रमाणात तरी त्या दिशेने आपण वाटचाल करतो आहे. आणि मला असं वाटतं की आपण जे ह्युमन कॅपिटल डिव्हिडंड जे आपण इतके वर्ष बोलत आलो आहे, वी आर सिम्पली इटिंग इन टू आवर कॅपिटल. कारण आज आपली सुशिक्षित पिढी जी आहे त्याच्या पुढच्या पिढीला डिग्रीज जरूर मिळतील, पण काय कॅलिबरचं शिक्षण मिळतं ह्याच्याबद्दल एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. त्या दृष्टिकोनाने ते मला थोडंसं असं दिसलं की आपल्याला फार डिटेल आत्ता समजत नाही, पण एज्युकेशनकडे विचारपूर्वक लक्ष दिलं आहे हा एक माझ्या दृष्टिकोनाने एक निश्चित पॉझिटिव्ह फीचर आहे. जर ते खरोखर अस्तित्वात आलं तर म्हणजे त्यांनी ते पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनमध्ये त्याचं योग्य ते ट्रान्सलेशन करू शकले, त्याचं थोडंसं काहीतरी आपल्याला एक इंडिकेशन मिळतं याच्यातनं, आणि ते मी एक नवीन स्टेप असं समजतो. मला असं वाटतं की खरं तर त्यांना संधी होती, म्हणजे तुम्ही म्हणतात तारेवरची कसरत होती, पण मला असं वाटतं एक संधी होती की काहीतरी नाविन्यपूर्ण करायची. आणि त्या बाबतीत थोडेफार ते यशस्वी झालेत, कारण त्यांनी तुम्ही शिक्षण म्हणालात, मी म्हणतो स्पोर्ट्सला यावेळी बऱ्यापैकी, म्हणजे आत्तापर्यंत कधीही मी बजेटमध्ये स्पोर्ट्सवर एवढं एम्फॅसिस करताना पाहिलं नव्हतं. आणि त्यांनी त्याच्याकरता मणिपूरला ती स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी, स्पोर्ट्स अकॅडमी वगैरे ते सुरू केलं आहे. आणि दुसरी मला एक जी मगाशी मी गोष्ट सांगितली की सगळ्या राज्यांना घेऊन जायचं, ही एक सुरुवात मला असं वाटतं त्यांनी केली आहे. या 2 गोष्टी मला आवडल्या. स्वाभाविकपणे यांनी जसं म्हटलं तसं सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचं तर दिसतंच आहे, परंतु त्याचबरोबर आणखीन 2 की एरियाज जे आहेत, म्हणजे पॉवर सेक्टर आणि एनर्जी, म्हणजे एकूणच ओव्हरऑल एनर्जी, याच्या बाबतीतही मला वाटतं की ते थोडंसं चांगलं बोलले आहेत. उदाहरणार्थ सर्व इम्पोर्ट कोलला एकच आम्ही ट्रीट करू, कारण हे असे अगदी छोटे छोटे इश्यूज आहेत
परंतु हे दुर्दैवाने आजपर्यंत कधी आपण त्याच्याकडे लक्ष दिलं नव्हतं. त्याच्यामुळे असे काही महत्त्वाचे निर्णय मला असं वाटतं की या बजेटमध्ये दिसत आहेत. त्याच्यामुळे मी पुन्हा एकदा असंच म्हणेन की हे दूरगामी लक्ष ठेवून सादर केलेलं अंदाजपत्रक आहे. याचे परिणाम तात्कालिक किंवा लगेच आपल्याला पुढल्या वर्षीसुद्धा दिसतील असं मला वाटत नाही. परंतु त्याच्यामुळे लॉंग टर्म विजन डोळ्यासमोर ठेवून नक्की याच्यामध्ये त्याने काही गोष्टी आता घोषित केलेल्या आहेत, एवढं मात्र नक्की म्हणतो. या बजेट या संदर्भात अजून एक मुद्दा फक्त की नवीन जे तुम्ही म्हणालात, मला वाटतं नॉर्थ ईस्टकडे प्रामुख्याने लक्ष देणारं हे पहिलंच बजेट 60 वर्षात एवढ्या वर्षात आपलं आहे. निश्चित मला असं वाटतं म्हणजे एक थोडंसं त्याला पॉलिटिकली कल द्यायचं झालं तर संघाचं सुरुवातीपासून नॉर्थ ईस्टकडे अतिशय लक्ष केंद्रित होतं राहिलेलं आहे. आणि त्यांच्या प्रॉमिसेस पण त्यांच्या मॅनिफेस्टोमध्ये सुद्धा ह्या बाबतीत उल्लेख होते आणि ते त्यांनी वास्तविक ट्रान्सलेट केलं आहे. बिकॉज ही हॅज गिव्हन लॉट ऑफ एम्फोसिस टू नॉर्थ ईस्ट. पण मला असं वाटतं की याच्यामध्ये दृष्टीने चांगलंच म्हणेल. देशाच्या दृष्टीने ज्या प्रकारचे रिसोर्सेस आज त्या प्रांतामध्ये त्या भागामध्ये आहेत आणि एकूण जर आपल्याला लुक ईस्ट पॉलिसीचं खऱ्या अर्थाने जर आपल्याला फायदा घ्यायचा असेल तर मला असं वाटतं की नॉर्थ ईस्टवरती लक्ष देणं हे आवश्यकच होतं. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा म्हणेन की हे पुढचा विचार करून नॉर्थ ईस्टवरती लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये इव्हन त्यांनी ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा विषय त्यांनी काढलेला आहे की जे नॉर्थ ईस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती होत आहे. खेळाचा विषय आहे, मग तो मणिपूरमध्ये ते केलेला आहे. असे मला वाटतं की हे खूप महत्त्वाचे आणि दूरगामी फायदे स्ट्रॅटेजीच्या दृष्टीने म्हणजे धोरणात्मक घेतलेले हे निर्णय दिसत आहेत त्याच्यामध्ये. आणखीन एक मूलभूत प्रश्न असा आहे आणि म्हणजे जो ह्याच बजेटला नाही, आपल्या सगळ्या ॲनालिसिस आपल्यासारखे सगळे प्रोग्रॅम जे चालतात, अनफॉर्च्युनेटली आपल्या इकडे काय होतं, आपण बजेटमध्ये किती फंड्स ॲलोकेट केले. आपण बजेटमध्ये सुरुवातीला बजेट ज्या दिवशी जाहीर होतं त्या दिवशी आपण किती फंड्स ॲलोकेट केले आणि वित्तमंत्र्यांचा सुद्धा पूर्ण एम्फोसिस असतो, इकडे 2000 कोटी, इकडे 150 कोटी, इकडे अमुक. त्याचं युटिलायझेशन काय, मॉनिटरिंग काय. मगाशी महाजन साहेबांनी JNNURM बद्दल उल्लेख केला. अर्बन डेव्हलपमेंट हे आजकाल म्हणजे आजच्या परिस्थितीत इट इज एसेन्शियल. फंड्स मनमोहन सिंग गव्हर्नमेंटनी अवेलेबल, तर युटिलायझेशन नाही झालेलं. इयरमार्क करून काहीच होत नाही. त्याचं मॉनिटरिंग आपल्यापैकी किती जणं ॲक्च्युली त्या बजेटमध्ये एक्सपेंडिचर साईड गेल्या वर्षीची काय आहे ह्याच्याकडे लक्ष देतं. आणि अकाउंटंट म्हणून आम्ही फक्त ते प्रोजेक्शन बघण्यापेक्षा पास्ट परफॉर्मन्स बघण्याकडे थोडंसं लक्ष जास्त मी केंद्रित करायची इच्छा होती की आपण सगळ्या बजेट ॲनालिसिसमध्ये किती ॲलोकेट केलं. ते म्हणाले तसं 1000 कोटी रुपये तुम्ही ॲलोकेट केले, खर्चच केला नाही तर उपयोग काय ॲलोकेट करून. तुमचं जिकडे फंड्स ॲलोकेट केले तिकडे युटिलायझेशन काय झालं याच्याबद्दल आपण कुठेही चर्चा करत नाही. ते रिव्ह्यू होत नाही, पार्लमेंटमध्येही चर्चा होत नाही. आणि मला असं वाटतं की यांच्या बजेटमध्ये जे त्यांनी एक इंडिकेशन दिलं आहे, आय एम होपफुल की ज्या पद्धतीने त्यांनी मार्ग हाताळलेत त्या दृष्टीने आय एम होपफुल की दे विल ॲक्च्युली टच अपॉन दीज एरियाज. नुसतंच ॲलोकेशन करून वोटर्सना दाखवण्यापुरतं मर्यादित राहण्यापेक्षा दे शुड बी लुकिंग ॲट इम्प्लिमेंटेशन. दॅट्स हाऊ आय थिंक द होल फोकस इन अ बजेट नीड्स टू बी शिफ्टिंग टू युटिलायझेशन त्या रादर दॅन ॲलोकेशन. आणि त्यांनी 1-2 गोष्ट JNNURMमध्ये, आणि मी थोडंसं आमच्या प्रोफेशनच्या संदर्भात सांगतो, JNNURMमध्ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट आहे की तुमचे सगळे अकाउंट्स दरवर्षी प्रेझेंट करायला पाहिजेत सगळ्या लोकल बॉडीजने. आज महाराष्ट्रात सुद्धा त्याचं ॲक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन अतिशय दयनीय परिस्थितीत आहे. सो हे सगळं लक्षात घेता आपण नुसते फंड्स ॲलोकेट करून काय करणार आहोत. ते फंड्स फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये पडलेले असतात, त्याचं युटिलायझेशन होत नाही आणि दॅट इज व्हेअर द रिअल क्रंच लाईज. आणि आपण अनफॉर्च्युनेटली 6 महिन्यानंतर रिव्ह्यू जेव्हा होतं, रिवाइज एस्टिमेट्स होतं, तेव्हा कोणी काय त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. तो एक मुद्दा मला मांडायचा होता. पण बजेटमधल्या जर नवीन गोष्टी शोधतोय तर त्याच्यात एक 3-4 मुद्दे मला वाटतं राहिले, त्याच्याविषयी तुमचं मत ऐकायला आवडेल. की एक यांनी असं म्हणलं की अप्रेंटिस ॲक्टमध्ये जे इंडस्ट्रीचा मोठ्या होतात की त्याच्यात चेंजेस होतील, किंवा एक एक्सपेंडिचर मॅनेजमेंट जो आपण विषय केला की ॲलोकेशन होतं पण त्याचा खर्च कितपत होतो तो विषय, कारण तो नवीन पाऊल आहे असं वाटतं. किंवा FDI जे 49% केलं 26% म्हणून डिफेन्स आणि इन्शुरन्स, तो एक विषय आहे. आणि टेक्स्टाईल क्लस्टर्स 6, फक्त दुर्दैवाने त्याच्यात विदर्भ असून विदर्भाचं हे नाही, तर महाराष्ट्राला नेमकं काय दिलं त्या टेक्स्टाईल क्लस्टरमध्ये विदर्भ नाही. आणि 100 स्मार्ट सिटीज वगैरे ह्या काही नाविन्यपूर्ण कल्पना वाटतात का, म्हणजे धोरण नाही किंवा दिशाहीन असं सुरुवातीला आपण चर्चा केली, तर ह्याच्या नेमकं काय इम्पॅक्ट होईल. मला स्वाभाविकपणे सगळ्या
तुमच्या मुद्द्यांच्यावरती बोलणं शक्य नाही, परंतु सर्वच ठिकाणी सर्व गोष्टी लगेच होतील असंही दिसत. त्यामुळे 6 क्लस्टर्स नवीन, म्हणजे आजपर्यंत आपण फक्त तिरुपूर आणि पंजाब एवढ्यापुरतं जे मर्यादित होतं, त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन 6 ठिकाणी हे होईल. त्याच्यामुळे असे इनिशिएटिव्ह हे आहेत आणि त्यातला जो एक्सपेंडिचर मॅनेजमेंट आहे, तर मला असं वाटतं की मी पुढे जाऊन असं म्हणेन की जसं आपण आता इकॉनॉमिक सर्वे बजेटच्या अगोदर मांडण्याची प्रथा सुरू केलेली आहे, तर मला असं वाटतं की या सरकारने ती पण प्रथा सुरू करावी की पुढल्या वर्षी इव्हन एक्सपेंडिचर प्रेझेंट केलं जावं पार्लमेंटमध्ये आणि आउटकम बजेट थोडक्यात किंवा आउटकम बजेट, आणि तर होईल. कारण गेली अनेक वर्ष आपण हे बघतो आहोत की अनेक मंत्रालय त्यांची फेब्रुवारी महिन्यामध्ये फायनान्स मिनिस्ट्रीला कळवतात की आमच्याकडे कपॅसिटी नाही, आमच्याकडे प्रोजेक्ट्स आले नाहीत, आमच्याकडे अनेक कारणांच्यामुळे आम्ही हे पैसे खर्चच करू शकलो नाही, आणि मग आम्हाला हे पुढल्या वर्षी कंटिन्यू करायची परवानगी द्या. त्याच्यामुळे केवळ नुसतं पैसे देऊन उपयोग नाही, तर ते पैसे वापरले गेले आहेत याचं कुठेतरी जनतेला सुद्धा मला वाटते की सरकारने जबाब दिला पाहिजे, आणि तो पुढल्या वर्षीपासून मला वाटते या सरकारने जर नवीन प्रथा सुरू केली तर खूप चांगलं होईल. नाही, याच्यामध्ये फक्त तुमचा एक मुद्दा ते एक्सपेंडिचरवरच. कालच इकॉनॉमिक पॉलिसीमध्ये FRBM ॲक्ट बद्दल आलं, इम्प्लिमेंटेशन पॉलिसी. ते जर खरोखर इम्प्लिमेंट केलं तर 2003मध्ये वगैरे तो आला होता, पण त्याचं काही झालेलं नाही आहे. ती अपेक्षा होती मला, पण त्याचं उत्तर म्हणजे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिझनेस बजेट मॅनेजमेंट, ते जर आपण खरोखर केलं तर त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. आणि आता मुद्दा राहिला FDI, तर इन्शुरन्स अँड डिफेन्समध्ये तो एक्सपेक्टेड होता आणि त्याप्रमाणे त्याने केलं, आणि बाकी कुठे FDI मला वाटत नव्हतं. मोस्टली कॅपिटल मार्केटच्या दृष्टिकोनातून ते महत्त्वाचे दोन्ही सेक्टर त्यांनी कव्हर केले. पण म्हणजे अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांपेक्षा हे बजेट थोडंसं काही वेगळं वाटतं का, की ज्यांना खूप लार्ज मॅन्डेट मिळालेलं आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब या बजेटमध्ये दिसतं? मला तर तसं म्हटलं तर हो दिसतं. फक्त एकच मला वाटलं की ही स्पोक लॉट, म्हणजे त्यांनी प्रत्येकालाच, म्हणजे आता प्रत्येकाला मला सगळं नाही घेता येणार ना, पण त्यांनी प्रत्येकाला हात लावला आणि तिथे फार थोडं ॲलोकेशन केलं असं मला वाटतं. एक्झॅक्टली, म्हणजे मला तेच वाटतं त्यांनी खूपच, म्हणजे ह्यांना तर वाटलं की ते प्रत्येक गोष्ट वाचतच चाललेत की काय, जे खरं आहे. कारण जवळपास 1.5 तास झाले, मी म्हटलं बराच वेळ झाला अजून बोलतात. मला त्याच्यावरती अगदी लायटर वेनमध्ये बोलायचं, मला असं वाटतं की आम्हालाही कळतं आहे हे दाखवण्याचा एक प्रयत्न कुठेतरी खूपच अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींचं पण त्याच्यामध्ये निष्कर्ष काढायचा झाला तर मी यांना सहज म्हटलं ऐकत असताना की कदाचित पार्ट बी जे डायरेक्ट टॅक्स इनडायरेक्ट टॅक्सचे प्रस्ताव असतात त्याच्यात विशेष काही बोलण्यासारखं नसल्याकारणाने पहिला वेळ आपण सफिशियंट घेतला, म्हणजे 15 मिनिटात भाषण आटपलं असं बजेट व्हायला नको, म्हणून त्यांनी मला वाटतं सखोल पद्धतीने ते सुरुवातीचं भाषण दिलं. तसं बघितलं तर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॅक्स प्रपोजलमध्ये तसं विशेष काही नाही आहे, आणि त्यामुळे ते त्या स्ट्रॅटेजिक दृष्टिकोनाने ते योग्यच होतं. अदरवाईज गरज नव्हती एवढं डील करायची. तो 3 भागात विभागतो मी. एकच प्रश्न आहे. फर्स्ट इज की वॉज इट द मिनिमम पॉसिबल बेनिफिट दॅट ही कुड गिव्ह टू पीपल सॅलरीड क्लास. दुसरं असं की कुड ही अफोर्ड नॉट टू गिव्ह इट, म्हणजे अशा पॉईंटवर कुड ही अफोर्ड, आणि त्यातून ते न देता काही एक मोठा चंक वाचवण्याचं ते करू शकले असते. ओव्हरऑल तुम्ही बघितलं तर त्यांच्या प्रेझेंटेशनच्या शेवटी होतं की डायरेक्ट टॅक्स प्रपोजलमुळे मला रेव्हेन्यू लॉस इतका 22,000 कोटीचा आहे. गिवन द करंट फायनान्सेस अपेक्षा होत्या त्याप्रमाणे अर्ध्या रस्ता त्यांनी पार केला. ते 2 लाखाची होती तर 1.5 लाखापर्यंत पोहोचवलं आहे. पण येस, आय बिलीव्ह प्रोग्रेसिव्ह ॲटलिस्ट द इंटेंट त्यांनी दाखवला, त्या दिशेने एक बेबी स्टेप मी म्हणेल तर घेतला. अर्धा रस्ता गेलाय आता, आणि असंच राहिलं आणि तर 2 वर्षात आय थिंक इफ इट वॉज देअर इन देअर मॅनिफेस्टो ऑल्सो, आय डोंट सी दॅट इफ द सिच्युएशन इम्प्रूव्ज अँड द टार्गेट अचीव्स दे शुड दिस. अर्थात मला वाटतं यांनी उत्तर पूर्णपणे दिलं आहे. आय डोंट थिंक ही कुड हॅव डन मोर अंडर द सर्कमस्टन्सेस. एक दुसरा एक मुद्दा डायरेक्ट टॅक्सशी रिलेटेड, जरी तुम्ही म्हणा
बरोबर आहे, तुमचं म्हणणं आपलं फार लक्ष केंद्रित असतं तिकडे, पण लार्जर पर्स्पेक्टिव्ह त्यांनी दोन गोष्टींचा संकेत दिला आहे आणि म्हणूनसुद्धा त्यांनी कदाचित डायरेक्ट टॅक्स प्रपोजल्समध्ये फारसे बदल केले नसावेत. एक म्हणजे DTRCचा त्यांनी उल्लेख केला की DTRC आम्ही आत्तापर्यंत जे प्रपोजल झाले आहेत त्याचा पुनर्विचार करतो आहे आणि त्यांनी टाईमलाईन दिली आहे काहीतरी, कारण अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सबद्दल टाईमलाईन दिली आहे. DTRC अबॅन्डन करत नाही आहेत, ते पुढे न्यायची इच्छा आहे. त्यामुळे मेजर चेंजेस जर करायचे झाले तर ते DTRC मार्फत आणतील आणि ते एका अर्थाने चांगलंच आहे, कारण इट विल बी देन अगेन सब्जेक्ट टू अ पब्लिक डिबेट. तो एक चांगला मुद्दा आहे जो बाय रेफरन्स बाय ओमिशन जे म्हणेन आणि जे FDI आणि इन्व्हेस्टमेंटशी रिलेटेड आहेत की आपल्या इकडे जनरल अँटी अवॉइडन्स रूल जे गार म्हणून जे इंट्रोड्यूस करायचा प्रयत्न झाला होता तो अर्धवट मग इन्कम टॅक्समध्ये आणला गेला, त्याच्याबद्दल कुठेही उल्लेख नाही आहे. वास्तविक दिस इज वन, जसं रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट हा एक इरिटंट म्हणून त्याला एक व्हॅल्यू आहे, तसं जनरल अँटी अवॉइडन्स रूल ह्यालासुद्धा खूप नेगेटिव्हली बघितला जातो आणि त्याच्याबद्दल कुठेही उल्लेख नसल्यामुळे ती टांगती तलवार अजून आहे का नाही हेही स्पष्टीकरण नाही आहे. ती ज्या अर्थी काहीच उल्लेख नाही त्या अर्थी गारची टांगती तलवार आहे असंच मानणं योग्य राहील आणि ती टांगती तलवारच आहे, कारण ज्या पद्धतीने रेव्हेन्यू अथॉरिटीजना त्या मार्फत अधिकार दिले जातील ते बिझनेसच्या दृष्टीने आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटच्या दृष्टीने इतके पॉझिटिव्हली बघितले जाणार नाहीत आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दल काही स्पष्टीकरण झालं असतं तर मला वाटतं बरं राहिलं असतं. तो म्हणजे जोर का झटका धीरे से लावायची पॉलिसी आहे, त्यामुळे तो जोर का झटका पहिल्याच वर्षात लावणं शक्य, मला वाटतं पॉलिटिकली शक्य नाही, इकॉनॉमिकली शक्य नाही. त्यामुळे ते आत्ता अपेक्षा करणंही चुकीचं राहील. पहिलंच बजेट आहे, अजून 4 बजेट्स यायचे आहेत, त्यामुळे मला वाटतं तेवढ्यावरच. पगारदारांच्या सवलतींच्या मुद्द्यावरती शेवट झाला आहे, रास्तच झालं, कारण मला असं वाटतं आपण इथे थांबूया. आपण आलात या चर्चेसाठी, कारण असं आहे की वैयक्तिकरित्या पण असं मला वाटत आलेलं आहे की विशेषतः मराठी समाजामध्ये की मोठ्या प्रमाणावरती अर्थसाक्षरता हा एक प्रचंड मोठा गरजेचा विषय आहे. कारण अर्थसंकल्प आला की 2च गोष्टी बघितल्या जातात, बातमीच्या अनुषंगाने तुटीचा आहे का शिलकीचा आहे, त्याचा जनतेशी काहीच त्याचा संबंध नसतो, आणि इन्कम टॅक्सचं काय होणार, त्याच्या पलीकडे जाऊन थोडंसं अर्थसंकल्पाचं विश्लेषण व्हावं हा त्यामागचा हेतू होता. आपण सगळे आलात, आपलं मनापासून तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो. एक छोटीशी आमच्यातर्फे भेट